Good evening, good afternoon, good night to some of you. Good morning. Good night, sir. Good night. Good morning. Yeah. Good Malpani. morning. Good afternoon, sir. Good morning and good afternoon. afternoon, sir. How are you all? Long time no see. Super, sir. Long How time. are you, sir? Long, very long. So, welcome to the beautiful exam session with the beautiful heavenly short project of CF. With this, let us straight away get inside to the exam session. One of the most beautiful, powerful, impactful session. Full joshalliri, hoshalliri, and also note down whatever the things you think is required for you and ಇದನ್ನ implement ಮಾಡಿ. A well-planned job is half done. A reasonably well-implemented job is better than the best job which is never kicked off. Okay. So I welcome each one of you to the beautiful exam session. It is applicable for my students, our students, any student of CI, CAPS, non-CAP site, across India, irrespective of when you write your CA final exam. Those who have a willingness to write the CA final exam, this exam session is applicable. November 26 or November 28 doesn't matter. Conceptual will remain same. May 24 till date, not much changes happened. All of you can try to keep your videos on. Okay. Even if you are new to me, it is okay. At least I can see your expression if you are able to understand or not able to understand better. So, right. Cap sites option illa, video on ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, enjoy ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, so you'll be given a material of the examination session itself. Special thanks to our office team. I'm sure everybody was involved in preparing this. Individual ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕಾ ಅಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾ? ಆಫೀಸ್ ಅವರು ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. Yes, sir. Okay. Thanks to the entire team, I think led by Subiksha Ansatra. Really, they have done a brilliant job. So basically, the examination session material today, I think there are three things. One is exam session. After that, some important announcements about the revision classes. Then cap site ಜೊತೆಗೆ end ಅಲ್ಲಿ a short 5 to 10 minutes individual discussion. Okay. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜೊತೆಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಿತಿ ಪೈ ತರ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಟ್ ಲೇಟರ್ ಆಲ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಉಣ್ಣಕ್ಕಿಕ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ಕಿಕ್ಲ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. So I just thought of directly start with the Jan 26 suggest answer, May 26 suggest answer in you. You can look into it because there is a general belief that whatever questions which have been asked in the recent exam, they may not repeat. That's the general belief. It may not be true always, but 90% true. Now, suggested answers of Jan 2026. ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಫೈನಲ್. ರತನ್ ಕಾಮತ್ ಫೈನಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Yes. So since as of now we are in the second group, and also immediately after the first group there was an exam session happened, but nevertheless I'll go through it once. Archita Bhatt. Okay. Right. Now CA final examination is 60-30-10. Concentrate, sit straight, enjoy. If you are eating, you eat. Aditi by video on ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Eating is permitted, but ತಿಂತಾನೇ ಇರಬೇಡಿ. ಒಟ್ಟು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಿಂತಾ ಇರೋದು ಅದ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್. ನಾವು 60-30-10 ಏನಿದು? 60% is your hard work, preparation, and the way you prepare. 30% is your examination pressure management. So in the examination time, if your exam is in November, you would have slowly start feeling it. November 2028 ಅಂದ್ರೆ you are relaxing. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, and like previous session ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರೊಬ್ರು, so next ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ everybody does in every aspect of life. ನಾಳೆ
that one stupidity, all of you come, not Obrantha, everybody. There is no concept of tomorrow in my life where you have considered myself as a very disciplined, etc. Morning, for some reason, physical activity, pranayama, if I'm not able to do, almost till the end of the day, I will not be able to do because of so many other commitments coming. I'll still do it. Maybe at 9 o'clock I do it. How far it is impactful, I don't know. But at least it's, for the sake of discipline, I do 9 o'clock pranayama, physical activity. But morning, if I do it, I'll be totally free. Adhe tara, kal annೋದು concept ಇಲ್ಲ. There's no concept of hi, kal. Okay, it is always a kal karso, aaj karso, ab kar. That's the only point. Okay, right. 60% is preparation. Now, if you ask me at a foundation level, probably it would have been a 40-40-20 case. But final level, the knowledge is what is going to make you. Okay, knowledge is important because you already written foundation, you written intermediate, you written thousands of exams. So exam handling is not a big issue for you. You know how to pass CA exam by at least passing intermediate. Whereas the knowledge, no substitute. There is no substitute for hard work, we say. There is no substitute for preparation. The preparation level has to be at the best of the best level. As if there is no tomorrow. As if there is no tomorrow for studies. Now, life will be ಓದೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ, everything you have to accumulate. 60%. Then 30%, the examination time, how do you manage? Okay. So 2 RMRs. While preparing, prepare as if, what do you call, there is no tomorrow. But when it comes to the exam management, I'm going to give my examination. So what? Okay. I want to pass, but touch wood, okay, if it doesn't pass. So important part. Preparation level, there is no second thought about will I pass in first attempt? Ona hi hai. Exam time only, I am here to pass in first attempt, but touch wood, if it doesn't up, world will not start rotating otherwise. Earth will not start rotating otherwise. It will remain same. So you should have a equanimity, you should have a samachitta, you should have a well-balanced approach. And this balanced approach of your life in the CA final, what you study, learn and implement is going to be there rest of your life. So what you did in foundation, I don't care. What you did in intermediate, reasonable, I care. But CA final is a different ball game. So from that perspective. Second point is, because of the article sheet, because of so many things, you would not have studied. Now, whether your exam is in November 26 or November 28, now at least you start in a systematic manner. And when you start doing in a systematic manner, everything accumulate. My examination is after 1 year. Don't do that. The same thing has been done by, because NIM seniors were much dedicated, much focused, much committed. But even then, their story is not different from their seniors also. So, adakoskara, you don't follow the same line of kal karenge, I'll do it tomorrow. Don't do it. Be a little more disciplined. Fine. Point number 1. Point number 2. When it comes to CA, probably one of the reasons why we are much better successful than others is we give the knowledge-oriented education, then subject-oriented, then exam-oriented. So purely exam al yen beku. No, when I start today's session, I'm starting directly with the examination question paper. Suggest the answer. So this is what is expected out with. This is how you are supposed to prepare. So everybody, before you start preparing, so for the next 4 months, majority of you are writing in November 20. So you should start with 2 suggested answers of the concerned subject which you are starting. For example, I'm starting from tomorrow FR. Recent 2 suggested answers, maybe May 26, Jan 26 or Jan 26, September 25. DT is concerned, you take the latest 2 examination only because of the assessment year issues. Okay. Read like a novel. Read like a novel. And trust me, just reading like a novel, those 2 suggested answers will give you 5 to 10 marks minimum. Minimum. Okay. So your mind, this is how the questions are asked. This is how actually. And my handwritten notes is the best notes in the world. Okay. Some other things, the book sumne. Okay. How I prepare. Old book. Okay. How the exam. So the way I prepare in the notes bekadre, different colors of the nimma I tell and I implement. If you can just see something here, handwriting bele comment bed. So you're able to see. So I write, read, red ink, green ink, okay. Beautiful. So this is how I prepare for any examination, and by God's grace, okay. So I was always successful in every examination what I've written by God's grace.
that mantra has worked for almost 3000 CS, chartered accountant past. That means it will work out for you also. Okay. So whatever you do, go depth. So ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CA ಫೈನಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಮಿತ್. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ, ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮಗ್. ಐದರ್ ಯು ಲಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ಡೋಂಟ್ ಲಿಫ್ಟ್, ಅಷ್ಟೇ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ suggested answer is the base, and luckily, so many of the question papers, the pattern is same. And if any idiot says no sir, questions like if you look at the non-CA community world outside CA, everything is new question, everything nonsense. Even IAS, IPS doesn't happen. Everything is within the syllabus, everything is in a systematic pattern, etc. But the knowledge, how much ever you have, is not enough, even if you are prepared for 300%. Even if you are prepared for 300%, your knowledge is not enough. This is the beauty of CA final exam. Intermediate, probably if you are prepared with 80%, you end up with 60%. CA final, you are prepared for 300%, probably you end up with the 50 to 60%. That's why the knowledge has to be the best of the best. You would have seen some of the IBS questions from where to where. Everywhere actually there's an interconnection point. Not only that, today's very simple chapter, what I did just before the set off and carry forward. Okay. Set off and carry forward also. How many of us were able to do the right answer except the first two basic questions? Every other question we did the mistake. Every other question, simple. I have not gone to the high-fi questions at all. So that's why your knowledge has to be good. Out of the box thinking has to be done. And do some physical activity and pranayama. Idan nani padkolodilla, because without that, if you are thinking that nan C aagತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is a myth again. Okay. So you have to do some physical activities to improve your speed as well as mind. Absolutely cool. So with this, let me take you through the straight away suggested answers. This is a CA final. DT suggests the answer of January 26. So as all of you are aware, first 30 marks will be MCQ in all the 5 subjects except IBS. So 30 marks into 30 marks, 15 into 2. Okay. So 30 marks is MCQ, 15 questions. Intermediate and final, the MCQs are not equal to foundation of CPT MCQ. Write, practice, work out, understand, analyze like a descriptive, and then give the answer. So any question randomly you cannot tick. You have seen n number of cases of IBSL ಮಾಡುವಾಗ. You have seen the different mechanism what I used. Modality sometimes with, not sometimes, many a time with the knowledge. But sometimes without knowledge also we are able to get the right answer. You have seen in every question only, one MCQ without even having a knowledge, we are able to answer. I have taught you the technique. So use those techniques, use this technique. Now 30 marks MCQ, any stupid, if you are not ticking and coming, you are the biggest fool on earth. Kyonki saas bhi kabhi bahoti na. Because in inter and final MCQ, there is no negative marks. Okay. Just tick something and come, tick something and come. So because all said and done, on the 5 to 10% cranky, anyhow I don't know the answer, anyhow I will not get the mark. Why should you tick anta? Are you pagal? Seriously? How do you know anyhow you will not get? If by chance, if your bad luck was very bad, or good luck is very good, your wrong answer may be right, or it may be a question out of syllabus, they might give you grace marks. That's why tick and come. And normally, even though I think Harshavardhan has started with that, I strongly recommend no one to start with the MCQs in any paper. Not start, because 95% of the cases, MCQs at CA final will be normally standard. Because descriptive, for example, consolidation in FR, stepwise you write, maybe 14 marks nahi aayega, 10 marks to aayega, 6 marks to aayega. MCQ alli 6 is the top, bottom alli iruttala 0, that only you may get it. 6 bareyogali bartala, that only you may get it. Adakoskara always start with the descriptive. I have modality, I'll tell you which one to start, how to go about, etc. Fully focus ಮಾಡಿ. Another very busy schedule. Yes. No. Integrated. They said integrated case study 1 ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. Integrated ಅಂದ್ರೆ they cover everything together. I'll not discuss this. When I go to the revision class, I'll be doing this. So computation of total income, even at final level, other source irbodu, everything is included. Okay. So total income, then different deduction provisions irutte. So first case study containing 5 questions, if I'm not wrong, 10 marks. Then one more case study. Integrated is the word used because they are trying to cover everything in one case study. Okay. So I think there is one more case study with the 6, 7, 8. Okay. 3 into 2.
Third case study, it may be totally different related. This is about a trust related. Okay, corpus fund, institution, etc. iruttale illi. So some case study. I think those may be around 3 questions. Yes. So normally, DT nalli 3 case studies will be there. It can be 8 into 324 or 10, 8, 6, anything. Normally 24 marks will be the case study. Okay. So 3 case studies, sometimes there can be 2 case studies also, 6 into 2, but rare case. And 3 independent questions, 2 into 3, you will get 6 marks. So 24 marks is from case study Aditi Pai, 6 marks plus from MCQ, independent MCQ, totally 30 marks. Are you clear? Yes. Yes, sir. Padkoli. Yes. And I am not ill nodi. Look at this. So I just randomly selected Subiksha. Fourth question, ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ answer? ERD. That means what? In the answer only there's something wrong. This is what CPT foundation level I used to say. All the 4 may be right, or all the 4 may be wrong. That possibility is also there in MCQ. This is the beauty of MCQs. All the 4 are right. If you remember foundation, beautiful question. Bills of exchange has to be signed by a drawer, right? Bills of Yes. exchange ಅಂತ concept ಕೇಳಿದಿರಾ? Yes, I sir. draw. Yes, sir. I draw. So I have to sign. So you say bills of signed by drawer. Tick right here. Wait. Ruko zara. Wait. Next, drawee. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Acceptance. Yeah, acceptor. Yes. That's also Yes. drawer is also right. Drawee is also right. Acceptor. Normally these two are same, right? Then maker. Yes. Yes. Maker is also the person who prepares it. So all the 4 are right. Now which one I have to tick? Which one I have to tick? Accept. All the 4 tick ಮಾಡಲ್ಲ? Bills of exchange has to be signed by dash. Drawer, drawee, acceptor, and maker. Maker. Answer is maker, because all the 4 are right. Rightly right is maker, because the definition section 5 of the Negotiable Instrument Act says bills of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker. Definition into the maker. Definition overweighs everything else. So all the 4 are right, but rightly right is maker. समझ में आ गया? अथवा. Yes, Next, sir. all the 4 are wrong. All the 4 are wrong. Then you have to select the least wrong answer. Now, Venkat was telling that girl, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಮೋಕ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ದ ರೇಸ್, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ದೆನ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದೆ, ಏನು? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಐ ಟೆಲ್ ಲೈಸ್. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಸಿ ನುಂಗ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವ್ರು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಸರಿಯಾದ ಸುಳ್ಳು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? So from that perspective, so all the 4 are wrong, but probably, okay, drunkard is better than the person who is telling lies. I can't withstand people with lies. Okay, I can't. Okay, so now in this kind of scenario, if you look at this answer here, C or D ಕೊಟ್ಟರು, that's a tick ಮಾಡು, ಏನೊಂದು ಮಾಡು, ನೀನು C ಮಾಡ್ತೀಯ, ಋಷಿಕ D ಮಾಡಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. So whereas assuming it's out of syllabus question ಇದ್ರೆ, they will give you answer if you tick the A also. So that's why don't come out of the exam hall without tick. Right. Next, first question descriptive ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. You are not seeing the question about what it will be. First descriptive question. Computation of 100% ಅದೇ ಇರೋದು. ಇದು May 24 ಇಂದಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ 20 years ಇಂದ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ 25+ years. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ 5 years ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಟ್, with the new regime, old regime, partnership firm, everything they can. But 14 marks ಅಲ್ಲಿ, 15 marks, 14 marks ಅಲ್ವಾ, 14 marks ಅಲ್ಲಿ you will be able to get ಆರಾಮ್ಸೆ 6 to 10 marks if you have prepared average. If you have prepared average, that's why DT is the only paper entire CA course ಅಲ್ಲಿ. Okay, I tell you to start with the CA final. First question to be answered is descriptive first question, because out of that 14, add why, less y. Yesterday we saw in IBS also one question. So this expenditure is traffic signal was installed. So, and that's for the employees to come so that they won't come late. Allardskondu. Is it allowed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is just by attending the class you got to know. Yav case law?
Infosys. Infosys versus Infosys Technologies versus You're not read. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 10 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ನೀವು 9:55ಕ್ಕೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಅದೊಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ವೇನೆ. ನೀನು Yes, sir. ನೀನು ಶುರು ಹೋತೆ ಕಥಾ ಮುಗಿಯೋ ಥರ ಇದ್ದೆ ನಿಂದ. ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಲೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇರ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಖುಷಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ computation total income with the reasoning, why is it yes, why is it disallowed, why is it allowed, everything you're right. So that will be the question. So revision class DT ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಗ I will be taking you through. Here I'm just taking you through the format. And every time I told you, first para is very important. IBS reasonably, illi extremely important. Automobile Limited, that means it is a company. Manufacture, that means 115 BA, 115 Babu, etc. will come into picture. Additional depreciation will come into picture. Everything you see. And yesterday we wrote, ಏನಂತ, after debit or credit anta, these items are already included in the P&L account. Then end somewhere additional information will be there. Are you listening? Yes, sir. Yes, sir. yes. Sir. Information are not a part of the P&L account ಅಲ್ಲಿ capture ಆಗಿಲ್ಲ. So you need to do it. I'm not getting into the answer as such, just to tell you. Then last ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ 115 BSc, 115 BAA. They would have said ignore 115 BAA. Don't ignore the word ignore. ನೀವಲ್ಲ 115 BA ಮಾಡಬೇಕು. They would have said ignore MAT. ನೀವು ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋದು. ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ you have to ignore the same. Did you ignore what I said? Everything? No, sir. Would it be beneficial for up to beneficial tax rate for financial? Beneficial tax rates are 115 BA, etc. So, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ you have to regular normal provisions ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Old regime without any tax benefit. So they do like this. I don't go by this. I go by column now. So particulars, old regime, new regime. If it is an individual case, company particular old regime with a regular normal revision, then concessional tax regimes of that. So that simultaneously happens. Otherwise, you have to restart from the total income again doing is a waste of time. I would suggest you to go with the column and you will get out of what marks. So start with the profit. Then for everything, whether it is allowed, whether it is not allowed. Okay. Commission to about a non-resident without deducting the TDS. Okay. So illi no addition because probably there is no P in India. He is not having income in India. No TDS. But still you have tried the reasoning. Why is it so? Provision for warranty. Okay. If the present obligation is a result of past event. Yes, sir. Reasoning ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Okay. So employee pension scheme, ETCCD, yesterday only I told you, if the employer has contributed to any employee welfare fund, fully allowed. ETCCD pension scheme, anything above 14% is not allowed. Like that, there are different expenses, add less ಮಾಡಬೇಕು. So total income ಮಾಡಿ. Then they have also computed the tax in the normal cases. So what is the tax in the normal provision? What is the tax under the 115 BAA? 115 BAA is the concessional tax regime and which are comparison. ಅದಕ್ಕೆ 14 marks. And this kind of questions are easy to score. Now, every other questions will be 6, 4, 8 marks ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. So next question is about capital gains. Is it an analytical question of capital gain? Whether it is a transfer as per section 247 or no transfer as per section 47, then compute the capital gain, maybe 6 marks. Okay. Next, buyback ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿತ್ತು. Buyback was because of an amendment, etc. in a couple of years. That's why. Then again, capital gain computation on buyback with other sources. So computation provisions are still important at a CA final. So sub questions irutte. Then third question, recent several exams is always on charitable trust. Charitable trust questions normally not easy. Not easy because I5 questions they'll ask, accrued income they might ask, ಅಥವಾ what you call it. But if there are some questions which are already solved Divya, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. It can be easily doable. So charitable trust is a question. Different varieties. ಇದು is a question lifted from earlier question paper also. ಯಾವುದು ಜ್ಯೋತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. Then ಕಂಟ್ರಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 90 ಅಥವಾ 91. ಓಕೆ. ಸೊ 91 ರಿಲೀಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೌ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದ ರಿಲೀಫ್. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು TDS ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಇವನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್
TDS compulsory there will be question on TDS. So ಇಲ್ಲಿ I think cooperative bank ಇದೆ withdrawal of cash ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ TDS ಗೆ 194N. ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀನು ನನ್ನ ನನ್ನ ಕಾಸು withdrawal. ನನ್ನ ಕಾಸು 184 IA. So if you recall, you can look at this. The stressed point in the class, consideration was 49 lakh, stamp value is 51 lakh. If you remember, 50 consideration of stamp value which is greater than equal to 50 lakh, 1%. ನೆನಪಿದೆ ಇದು? Yes. Yes. But on the entire amount. ಆ ತರ different TDS related question ಇರುತ್ತೆ. Then obviously international taxation. Okay. So fourth question, sub question on international taxation ಇರುತ್ತೆ. Maybe computation of arm's length price, transfer pricing related question normally asked. Then fifth question again is normally with the IPAC approach. Here IPAC andre issues, provision, analysis and conclusion. That can vary from different areas. ITR ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇವನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಥಿಯರಿ, ಮೇ ಬಿ ಬೆಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಕ್ವಶನ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ 3CD ರಿಲೇಟೆಡ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್. ಇದು 43B ಅಬೌಟ್ ದ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. Then international taxation, GAR, etc. Advanced ruling related project, advanced ruling and settlement commission. So this is the kind of question. So decently, if you have looked into the format, 30 marks MCQ, it can be from anything. Then first question compulsory on total income. Second question, computation of capital gain, etc. will be there. Third question is a charitable trust, then non-resident taxation, maybe 91, etc. Fourth question will be TDS, TCS. They can interchange this, okay? Then international taxation. So almost till 4A, you will be in the normal direct taxation. After that, international taxation starts, okay? So international taxation for 30 marks, including 9 marks should be MCQ also. 30% of 30 marks, but exactly 9 mark ಬದಲು 10 mark ಅಥವಾ 8 mark ಇರ್ಬೋದು. Are you listening? Yes, sir. Yes, sir. Now, ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. It's a beautiful compilation. I started, but so many batches people have continued and helped us, and also we have used the beautiful technology of late. So since we started with the direct taxes ಇದ್ದು May 26 ಇಂದ till the first exam under the new scheme. Why did I use the word new scheme? Satish, ಯಾರು ಅಂತಾರ? Satish ಯಾರು? May 24 new scheme. May 24 was the new scheme. May 18 was the new scheme. Sorry, May 24 was the new scheme. May 18 is the new scheme ಬಂದಿತ್ತು. May 24 the new scheme ಬಂದಿತ್ತು. So because for example Indias ಎಲ್ಲ May 18 ಬಂದಿದೆ. 2016 ಇತ್ತಲ್ವಾ Indias, May 18 ಇತ್ತು. But 30% MCQ in all subject, ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ IBS ಇದೆಲ್ಲ May 24 ಶುರುವಾಗಿದೆ. So May 26, if you go back, always go back and analyze the questions. Harshita Bhatt, Sneha M. Questions. Jokes ನೋಡ್ರು. First question ಏನಿದೆ ದೇವರು? Every question is what Subiksha? Computation of total income, 14 marks straight away. It is first question 14 marks. Then all other questions are 8, 6, 6, 6, 4, 2, something like that. 14 into totally 5. 14 into 5 will become 70. with one choice. Achha, one choice ಸಿಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯ. 14 marks. ಅದನ್ನು ಮಜಾ ಮಾಡಿ. Right. So now second, so ಇದು yellow. Next, if you look at it, second question is mainly on capital gains. Because capital gain, huge amendments recently. Capital gain, buyback is also capital gain. This is capital gain. Then ಇದು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಇದು capital gain. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Yes, sir. Next. Then next question, if you look at it, ಯಾವುದು? It is different. Mainly non-resident taxation, foreign institution investors, foreign branch, ಎಲ್ಲ something related to non-resident ಅಥವಾ something like that. Even residential started with non-resident ಇತ್ತು. Okay. ಇಲ್ಲಿ non-resident ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ non-resident. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. Because it is for 4 and 6 marks.
ಇಲ್ಲಿ it may be 6 and 6 8 and 6 marks. समझ में आ गया? Yes, sir. So second question ಅಲ್ಲಿ mainly capital gain ಇರುತ್ತೆ and non-resident taxation. Third question jokes ಹೇಳಲ್ಲ. So if any idiot says that no questions are repeating, okay, the format is not same. Charitable trust. ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸರ್ ದೇವ್ರು? Charitable trust. Charitable trusts. Are you not amazed by the way the CN student is asking this question number allu same consistency is maintained? I never observed as a student. I don't know whether it was happening in our time, but ಈಗ ಇದು ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಎಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು 4 years back examination session also I have to do it. Same pattern, bro. The standard subject of your CA course from foundation to final is DT, which has been made easy and chiller provided you know the structure. Descriptive first question, total income computation. 14 ಅಲ್ಲಿ 8 to 10 marks barley. Second question, capital gains I'll definitely get. International time I may or may not get it. Third question, charitable trust. If you are good at it, start with charitable trust. Otherwise, skip charitable trust. Why do you want to do charitable trust? Go to the fourth question. Then there will be some easy questions related to ITR irbodu, set off and carry forward irbodu in my. So you need to plan in such a way. So third question. Now all said and done, for some reason if they interchange 3 with 2, I am not responsible. But all said and done, till now they have followed same. Next jokes ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು jokes 3B ಏನಿದೆ? DTA. It's always on double taxation. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 115 BS ಏನಾಯ್ತು? ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅದು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಮೋರಾನ್. ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಆದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಸೇವ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ DTA is normal easy. Charitable trust is not easy. Probably you have to think whether to take it or not, because 91 is 90% of the time same cyclo style questions. Okay, even if you think 50% I will be correct in charitable trust, I still want you to go with the double taxation question because that is normally easy. Are you catching the point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fourth question jokes ಹೇಳ್ದೇನ್ರು? ನಿಮ್ಗೆ Yes. ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡಿದಾರಂತ. ಇದು ಏನ್ ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಇದು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ದು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇದು Yes, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವೈಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ CA ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಸರ್ ನಾನು ಎ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ರೈಟ್, ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲೈಫ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಥರ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೇಬಿ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ ಮಗ? Yes. Yes. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now the next 4B, ನನಗೆ I should write this exam again ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡಿ, look at this 4B. It is always on transfer pricing. Now some of you may have doubt, ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ತಾರಂತ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗು ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ವಾ ನೀನೀಗ? ತೆಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಆಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯು ಅಂತ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ. ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಸಮೇತ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನೌ ಯು ನೋ capital gain I am strong. Okay, I'll start with this question. Total income I am strong. I'll start with this question. I'm not good at international taxation. ಯಾವುದೊಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ international taxation not good ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬರ. Some portion of international taxation is highly standard. Even the practicing chartered accountants in international taxation, they won't be knowing. Nothing wrong if you don't know. So 10 to 20% ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. AFM ಇರ್ಬೋದು, international taxation ಇರ್ಬೋದು. Some of the areas are highly standard. Even if you are not the master, hanganta sir, in taxation something I don't know. That's why I'm left entire international taxation risk, high risk. Leaving international taxation high risk because IBS allu ide, illu DT allu ide. So in both the cases you cannot. 91, how is it tough here? Computation of relief, same format questions. Next jokes ಹೇಳ. ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳ್ರೋ. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Assessment procedure. Illi interchange they would have done it. Next 5B is always on international taxation. Different model. Yaro film model, MFN, OECD, UN model, OECD model. ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅದನ್ನೇ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಫ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ರೀಸೆಂಟ್ 3 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ?
ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಡಿ.ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, IBS ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ದೆನ್ ಇಯರ್ ಗಾರ್ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್. Advanced ruling, all the questions are advanced ruling here. That means 6C. Honestly speaking, did you enjoy that? I know this question is on this question on this. Did you enjoy that? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. How many of you observed this earlier before attending this session? Is it made easy? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Yes, sir. Iದೇ ತರ you have to do it in every subject. I have done it for other subject also. Same way you should do it. So now let me go to the DT. Yeah. Quick tag, loud ಆಗಿ ಓದೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ ತಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಇದೆಯೇನೆ? ಹಾ ಸರ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ Yes, ಇಡೀ ದಿನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ, ಓದ್ಕೋ ಸುಮ್ಮನೆ. Yes, sir. Direct tax laws and international taxation. Everybody knows it is 70-30 concept. 70% for DT, 30% for international taxation, 30% again 2 are about descriptive and MCQ 30%. MCQ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದೆ. Yes, sir. Pattern questions range from 2 marks to 12 marks. The entire syllabus shall be focused in the exam. Some areas are ಫೈನಲ್ DT ನಲ್ಲಿ so you cannot take a chance even for a 1 mark because 2 marks 4 marks accumulate ಆಗಿನೇ 50 to 60 mark ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್, ವೈ ಯು ರೈಟ್ ದಟ್ 1 mark. ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಲೌಡ್ 1 mark. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ unlike subjects like FR and AFM where one problem I completely solve 14 marks consolidation, AFM and budgeting, some capital budgeting, something like that. So here every point is important, every point is crucial. DT ಕ್ಯಾಪ್ಸೈಡ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಹಂಗಂತ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಡಿ DT ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. some areas appear to be intermediate syllabus around 3 to 6 marks. Be ready for a question 3 to 8 marks for which you may not have any clue. It is absolutely fine because DT is an ocean and nobody can master this subject. So around 3 to 10 marks ಬೇಕಾದ್ರೆ you may not know it, it's fine. Even if you don't know the answer, it's okay, still you can make it. And as I told you, don't decide your career based on 10 to 20%. Possible that some of you love DT, some of you may not like DT. I hate DT ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬರಬಾರ್ದು, I hate FM ಅಂತ ಬರಬಾರ್ದು. Like I may not like, okay, that's okay. It's okay. It's as if everybody loves you. No. No, you love everyone. Huh? So, No, sir. so there's every possibility that something. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ, why what statement I'm making here is ಧನ್ಯ ಇನ್ನದೇ ಕೋರುಟ್ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಧನ್ಯ ಮುಲ್ತುಲದೆ. So what statement I'm making is AFM, DT, RDT, ಯಾವುದೋ ಒಂದು one subject may be your weak area, ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. So that even after putting 2 time effort of other subject, you may still end up with 60, worth it. Easiest subject ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿ because you have to convert it into 80, 90s. Okay, that is the logic of CA exams. Understanding? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Now, Yes, sir. for every subject, okay, we have done a beautiful ABC analysis. Okay, so ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏನಂತ ಹಾಕಿದಾಳೆ ಸುಭಿಕ್ಷಾ? ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮಿಸ್. ಯು ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಏನೇ? ಏನ ಕೆನಾಟ್ ಮಿಸ್. ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಬರೀ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಟು ಗಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ should be based on the category A, then B, then category C. Yes. Odama. Okay. Category A, which you cannot miss, budget 25-26 amendments. Expected weightage 15 to 20 November marks. 26, friends. November 26, budget 25 is applicable, whereas May 27, November 27, budget 26 is applicable. So May 27, November 27, May 27 and onwards, Income Tax Act 2025 applies. ಯಾವುದು?
2025. 2020. The last exam under Income Tax Act of 1961, May 27 in the IT Act of 2025, hardly any change except the section 1. 1961 Active, 2025 Active, content change different illa. Section numbers logically has to be different. Next. Expected weightage is 15 to 20 marks, the most important area for November 26 and May 27 examinations. Computation of total income and tax liability will come for 14 to 20 marks. Compulsory question 1. Business income adjustments like section 43B, 40A1, section 35. Comparative tax liability under regular provisions and sections 115BAA/115BAC. BAC doubt ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು BAC ಬೇಡ 115 BAB ಅಂತ ಮಾಡಿ BAC is individual achievement etc. Subisha, next. Taxation of charitable and religious trusts 8 to 15 marks. Cancellation of registration, accreted 8 to income 15 marks ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. The total in the charitable trust 8 marks ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು 5 to 6 marks MCQ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. So that's why charitable trust cannot be taken a chance. Next. cancellation of registration, accreted income under section 115 TD, FMV of assets, and consequences of specified violations. TDS and TCS provisions 6 to 10 marks. Section 194R in particular, benefits or perquisites. Section 194Q, foreign remittances under LRS. 206C. 206C ಏನು? 1G. 1G. Transfer pricing 5 to 10 marks. ALP using range concept, secondary adjustments. Non-resident taxation, chapter 12A, presumptive regime for cruise shipping. Cruise shipping also third ಆಗಿದೆ 44B series ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. These are all what? Category A. Category B, ಚಿನ್ಮಯ ಓದು. Assessment and reassessment procedures for 8 to 15 marks. Dispute Resolution Committee DRC. ITAT stay orders. Revision of orders under section 263. Double taxation relief for 6 to 8 marks. Section 91 problems where no DTA exists. Indian average rate of tax. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೆಟಗರಿ ಹೇಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Capital gain 6 to 10 marks. Conversion into stock in trade. Exemptions under section 54F and 54EC. ಇದೂನು ಎ ಕೆಟಗರಿ. ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಶಿಫ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. International taxation concepts, OECD versus UN model tax conventions. Interpretation of tax treaties. Force of attraction rule. ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೂನು ಎ ಕೆಟಗರಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಥಿಯರಿ ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Tax audit and ethical implications. Clause 21 reporting of disallowances. Auditors liability and due diligence. ಸೊ ಈ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೋರಲೆಸ್ ಎರಡೂ ಎ ಕೆಟಗರಿನೇ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮಿಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸುಭಿಕ್ಷಾ Category C. ಲಾಸ್ಟ್ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಓದು. ಅವಳು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತಾ? Category C also important. ಓಕೆ ಲಿಪಿಕಾ ಓದು. Yes. Category C, also important. Set off and carry forward of losses. Restrictions for closely held companies under Section 79. Deductions 6 to 8 marks. Chapter 6A deductions. Section 10AA SEZ units. ATIAC ನು ಬರ್ಬೋದು. ATIAC ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Advance rulings 4 to 6 marks. Rejection by board for advance rulings. Issues pending before higher courts. Tax planning versus tax management. Legitimate tax savings. Statutory compliance and tax management. So now continue, Arshita Bhatt. Amendments of relevant budget applicable for your exam. For November 26, it is budget 25 that is applicable. For May 27 and onwards, budget 2026 and Income Tax Act 2025. Refer budget, separate budget material given. First descriptive question will be mainly on computation of business income, which includes reasoning with the help of sections and case laws. Write analytical questions with reasoning. Refer sections and case laws. And most important one, the question paper pattern, what we went through, alirodu.
First is total income with the tax liability, including 115 BA, etc. Next question will be non-resident taxation with on the capital gains, AOP, etc. Third question is charitable trust with the double taxation regime. Fourth question is TDS, TCS, and transfer pricing. Fifth question is about some assessment procedure, then international conventions, etc. Sixth question may be tax audit report, professional ethics, tax planning, advanced ruling. This is the reasonable format which has been followed in the last several exams. Therefore, the above are extremely important. For the next couple of exams, capital gains is crucial. Yes, capital gain is very crucial. Next. Read last 12 months important case laws. Refer books issued by ICAI, RTP, and Journal. Make a The gist old of the case law, cases. no necessity to read now. CSU will be releasing the case law book which is applicable to your exam. Read that, that should be enough. Next. Read the latest RTP and MTP. It is a must. Approximately 20 marks are sure. Use common sense and write the answers when you are not sure of sections or case laws. Don't write the wrong sections or case laws. Most of the questions are for 3 to 4 marks. So answer each question carefully so that it will fetch you full marks. Many answers are based on sections that fall within section 100. Reasonable knowledge of IPCC income tax, 69 marks out of 120, exception May 2011, is enough to clear the tax paper. May 11 but even now if you go and do the analysis, so good amount of questions are in the business income or capital gain, deductions, or set off, TDS. Next. Search for clue for case law in the question itself. Example, November 2012. Question number 4C. One of my articles, Archana, so she came and told her 4 marks I got it easily by referring the case law. Because question said BCFS Limited. Normally they say A Limited, X Limited, Ramesh Limited, Infosys Limited. Why will they say BCFS? BCFS is an indication that it is the name of the case law. Yaudu Brahmaputra Capital Financial Services. So when they give that name itself, it is an indication that the case law name. Continue. Yes. Prepare for international taxation very well so that you can force more on direct tax laws one day before the exam. In international taxation, focus more on advanced ruling, CBCR reporting, BEPS, DTAA interpretation, etc. So DT, since is a standard, I given it more elaborative. Descriptive. First question, computation with reasoning. Attempt is first, MAT, AMT, etc. Second question, firm LLP barbodu, capital gain barbodu, theory question, etc. Then IPAC based questions again. Okay. So issues, various area questions which can be asked. 253, 254, 263 and 264, revision orders, TDS related, PGBP, etc. Then case law based question birthday. So MCQ, always practice and do it. Don't start with the MCQ. Amendments and the latest case laws are extremely important. Okay. So ನಿಮ್ಮ exam ಇನ್ನು case law release ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ November 26ಗೆ. ಅದು case law book release ಆಗಿಲ್ಲ November 26ಗೆ. Wait for the same and get into that. Business income be the master and the case law book refer ಮಾಡಿ. So this is the DT analysis what we did. Similarly, you are supposed to do it for other subject. I'll just touch it. I'll not go in detail. Indirect taxes. So first question is obviously multiple choice question. Part 1. Yes, sir. This is the beauty. Subjective consistency rule illa. Subjective Mitali Akshay. Subjective. Sir, only first you had an integrated case study. Last 3 independent questions. MCQ. First 3 only independent case questions. They may have a case studies later. They can do interchange whatever you want. So here if you look at it, Nandini Rao, first 3 are what? Independent questions. Whereas illu nodi, IBQ tarane, nodi, option 1, 2, 3, 2, 3, 4, yesterday madadala IBS alli. Hello, hi. Yes, sir. Hi. Yes, sir. Horishika. Yes, sir. Integrated case study 1 antire. So illi, I think they would have asked 5 questions. Okay. 4 to 9. That means 5 questions you have to answer. Same way, one more case study will be there after 9. Here I think you are supposed to answer how many? 10 to 50. So there are only 2 case studies here.
unlike DT. 2 case studies and still they are fetching how many marks? 24 marks. 24 marks case study in the birthday and 6 marks is MCQs in DT and IDT. Are you clear? Yes. Yes, sir. Then descriptive question again. First question is compulsory. Computation. Question number consists of 6. Answer question number 1 and 4 out of the remaining 5. Working note should be part of the answer. All questions should be answered on the basis of position of GST loss as per so and so. What is applicable to you adana mention ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So question 1 mainly on a computation basis. Will read a class Yes. Yes, sir. is also probably the first question you can start with if you are reasonably good at the computation mechanism. GST computation with ITC, with the explanation, big calculation. It is a straight 14 mark question like question number 1 in DT. Similarly, question number 2 onwards, they will be having 5 marks, 6 marks, 8 marks, etc. GST computation. This is an intermediate paper. Intermediate is there format. Yes. Yes, sir. Yes. Question is also computation. Then procedure, some registration procedure, ITC procedure, custom duty calculation ಬರ್ಬೋದು. Custom duty, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ baggage rules, custom duty and baggage rules ಬಗ್ಗೆನೂ some calculation part ಬರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರದ್ದು analysis we have done IDT. Same analysis, sorry ಇದಲ್ಲ. 34 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಇಲ್ಲಿ theory and practical breakup of the DT entire question paper 84 marks ಇರುತ್ತೆ. 84 marks ಹೆಂಗೆ descriptive 14 into 6 ದೀಪಿಕಾ ಎದ್ದೇಳು ಗಂಡನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತಾರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬರಲ್ವಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಾಗಲೇ ಅಳಗುಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊ. ಸೊ 14 into 6 questions. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಅರೌಂಡ್ 50 marks will be practicals around and 30 to 34 marks will be the theory version. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ DTL. ನಾವು IDT ನಲ್ಲಿ look at this question again. ಸೇಮ್ ನೆಟ್ GST ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಫೌಂಡ್ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಭರತ್ ಚಿನ್ಮಯ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ GST ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ and straight 14 mark question. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ? Yes. Yes, sir. Second question is again on a GST of a unique, okay, tour operator ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬೇಡ ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಸ್ಎಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಸ್ಎಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2B ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. So are you just looking at the format? More or less the similar structure is followed even in the IDT. Okay, illu aste theory is slightly lesser compared to the DT. Theory is around 20 marks and here it is around 60 marks in the practical. Right. Now the IBS is going on but still let me touch more. I'm not going very slow ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಲ್ವೇನೆ ಋಷಿಕಾ? So IBS is a subject which will make you or break you. Study IBS very well. 2 benefits. It will strengthen your other 5 subjects. Study IBS very well. Get 90 in IBS. 300 minus 90 ಬೇಡ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. 80. 300 minus 80 ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಋತ್ವಿಕ್? 220. 45 marks each. Your parts CA both. Archana Singhvi ಅಂತ old, maybe around 15 years back. 7 subjects in CA final, 40 to 45. FR 97. Both the group clear. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಥರ n number of examples. ಹಂಗಂತ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾವುದು? 40 to 45 ತೆಗಿಯಕ 97 ತೆಗಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 97 ತೆಗಿರಿ. ಓಕೆ, ಉಲ್ಟಾ ನಿಖಿಲೇಶ್ ಮಯ್ಯ ಈಗ ಕೆಲವರು ಸಾರಿ AFM ವಾಸ್ ಟಫ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಗಾಟ್ 30s in one paper AFM ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 95 in AFM.
Same student. Nikhilesh Maya with the name I'm telling. Very nice boy because I seen him physically coming to CAPS library our school ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಅಲ್ಲೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಅಜಯ್ ಹಂದೆ ವಿಜಯ್ ಹಂದೆ ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಡಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅವ್ರ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ಜನ ಎಲ್ಲ CBT ಫೈನಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಒಬ್ರಿಬ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿ ಆಗಿದೆ. ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ who ended up with 30 you may ಅದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಸೇ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ 3 times on the day 1. 30 3 ಇದ್ದಾಗ 90 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 90 ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ದ ರ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯುವರ್ CA ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್. ಸೊ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಅಂಡ್ you all have that what is called ambition. I want to have 2 cars, 3 houses, 4 girlfriends, 5 whatever. So all those can met just with the CA qualification noted is enough. ಅದೆಲ್ಲ ಓದೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. But if you want something extra, okay, you need to be a rank holder and aim for it. And anybody can get a rank. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾಟ್. ಹೊಡೆದ್ರೆ ಕಲ್ಲು, ಬಿದ್ದರೆ ಹಣ್ಣು. You are not going to lose anything. But effort has to be for the rank one. 600. Rank pressure ಆಗತ್ತಾ? ಹಾಳಾಗೋಲಿ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಡ. 600 ತೆಗಿ. How much? 600. ನಂದಿನಿ ರಾವ್ 300 ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ದು? ನಂದಿನಿ ರಾವ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ. CN ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ IBS ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. Question paper is for 125 marks. 5 case studies, 25 into 5, 125. Each case study, first 5 will be into 2, 10 marks is MCQs, and 15 marks is the descriptive. 15 mark ಗೆ maybe minimum 2, maximum 3 questions ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನಾದ್ರು? And it is the open book exam, 4 hours exam. Please do not hear that it is the open book exam. Prepare for this by practicing maximum case studies. 50, 100, ಎಷ್ಟು case studies ಮಾಡಿ. Because if you practice all the case studies, look at the simplest version. Even if any of the other 5 subjects are started, ಇಲ್ಲಿ assuming your exam is in May 27, 100 case studies practice ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ 2 case study ಮಾಡೋದು ಆಗೋದು. 100 case study ಮಾಡುವಾಗ 100% 2-3 questions ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ. From where will they ask otherwise? Something similar. They may just E portion of X problem, E portion of Y problem, they may jumble up. That's okay. So, but answer remain the same. Answer remain the same, and you will end up with 60 to 80 marks in IBS. Life barkaya. Very serious about IBS. Artha agta ideyalla? I have also told you about Sandhya, who had discontinued CA final 1 group for marriage and other reason. After the online, she rejoined that optional subject. She ended up with 85, 86 starred accountant. Okay. So just because of one paper. ಅದಕ್ಕೆ IPS is the paper you should look at. ಸರ್ ನನಗೆ FR ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ AFM ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ DT ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ. ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ IPS. ಓಕೆ. ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಇಟ್. ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ IBS I constantly kept on telling, prepare from the IBS and prepare for the IBS, also for the other 5 subjects. So case studies ಇರುತ್ತೆ. Big lengthy case, and this case, look at this. ಇದು Jan 26 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಯ್ತಾ? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 1, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 2, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹಾಫ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ 25 pages ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ದೇವರಲ್ಲಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಚೂಡು. 3rd page. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ 2.5 pages case studies also I started working actually recently, yesterday's class attend ಮಾಡಿದ್ರೆ 2.5 page ಇದು Jan 26 examination ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. Some case studies will have pages together. So 2.5 pages case studies ಅಲ್ಲಿ answer may not be easily available. Chota pataka, bada pataka. Big case study, you search the information. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. But otherwise, big case studies are normally easy. Small case studies, you will be happy. You can retain the information and compile and connect it easily. Because big case study, by the time you end, first ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇದೊಂಥರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಪೆಂಡ್ರೈವ್ ಓದ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಸ್. 6 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಪೆಂಡ್ರೈವ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರು ಓದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ. 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ತಗೋತಾರೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. 3 years ಆಗುವಾಗ 6 ಪೆಂಡ್ರೈವ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಇರೋದು.
ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೋದವರು CFL ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ MCQ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 1 2 3 4 1 2 3 4 ಆಫ್ಟರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ ಮಗ? Yes, sir. ಮತ್ತೆ Yes. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ದೆನ್ descriptive questions. Okay, ಇಲ್ಲಿ with the calculations they are given, look into that. ಅದೇ ತರ every other what you call the case study. So ಇದು totally just for understanding ಈ 54 pages ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 54 pages ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್. ಅದು ಅಕ್ಕ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೇರೆ. ಸೊ 20 pages ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ರೂ average around 5 pages will be the question. Okay, so one question can go from 3 to 6 pages. Be ready for it. And IBS is the beauty. Citation gon chappale hodiri. Aita illa idu. IBS. Okay. Sir, ಇದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ DT ತರನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಬಂದ್ಬಿಡು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. Second question, case study. Third question, case study. Hinge, Saka? So, now if you look at it, every question will have something or the other. So, major focus may be on different one. Gets kotha idea, maga? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 1.8, this is on one case study. Then 2.1 ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಫಿಫ್ತ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿದು ಈಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ 14 + 15 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ 29 ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಎವರೇಜ್. 19 ಅಷ್ಟೇಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು? 14 + 15 ಚಿನ್ಮಯಿ ನೀನೇ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ ಅದು. 19. ಸೊ ದ ಬ್ಯೂಟಿ, ದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ May 26 FR ಅಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Jan 26 ಅಲ್ಲಿ there are 5 questions on including MCQ, FR 15 marks. Illi as high as 25 marks. Okay, whereas same way if you come to law, 4 questions illi only 8 marks ittu. Illi 10 questions on law for 23 marks. Illi 7 questions for 23 marks. So as of now, auditing papa, luckily auditing they are not over focused in IPS. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓವರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್. AFM ಇರ್ಬೋದು ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಬಟ್ ನಂದು ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ IBS is in the second group. DT, IDT, you have to be the best. And you have studied just ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ದೆನ್ FR ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲಾ. ಈ 4 ಪೇಪರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ AFM, SCMP ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ your luck factor. If you have studied very for SCMP ಇರ್ಬೋದು great, ಅಥವಾ AFM. Okay, auditing still it is, and logical it should be lesser only because IBS ಗೆ integrated business solution ಇದೆ. ನಿಮಗೆ DT ಬೇಕು, IDT ಬೇಕು, ಲಾ ಬೇಕು. ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಲಾಜಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಕ್ಕೆ ವೈ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ, ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹಂಗಂತ ದೇ ಮೇ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ CA ಫೈನಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. You're able to catch? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Right. So now, ನನ್ನ analysis ಪ್ರಕಾರ, these 4 are always on the top. Okay. By considering the last all examination, they are in the A+. Even the law I want to put in the top category. Of late, SCMP is also becoming A. Okay. AFM is B. Okay. Sorry, AFM ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ. AFM auditing ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. Okay. ಇಲ್ಲಿ. Whereas by looking at the last 3 examination in IBS, DT, SCMP, AFM has taken A+ position. IDT, FR law, which are also for me important, they have taken A position. Auditing matra B+. So for me, DT, IDT,
FR law. You must concentrate. Okay, assuming you go by this mathematics. You go by this method. 22 plus 20 plus 16 plus 16. 32 plus 42. 74 marks ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So, Yes. Yes. so ಯಾಕಂದ್ರೆ see, there is the risk factor of SCMP being overweighing, AFM being overweighing. But DT law, it cannot be so underweight that it will not come to halting level. That much I can 100% give it in writing. That means if you prepare DT, IDT, FR and law, okay, exceptionally, exclusively good for IBS, 70 plus RMC score. 70 plus ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾತ್ರ you will miss because ಇದು 125 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು SCMP ಓವರ್ ಇತ್ತು, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ AFM ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಜನರಲಿ SCMP ಮತ್ತು AFM, ಓಕೆ, it will be question specific. It is not going to be spreading. Law, DT, IDT ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. Again, use the common sense. Law, DT, IDT ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಬೇರೆ AFM ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ 100% ಬರೋದಿಲ್ಲ, 100%. Same way, FR, it will not come in all the question, maybe even 3 to 4 questions ಬರ್ಬೋದು because of the revenue recognition, etc. standards. Revenue recognition, etc. standard. Whereas when it comes to the SCMP and AFM, 100% they won't appear in all the questions. Whenever it appears, why they are given the main mark is because probably 8 marks, 6 marks, one question ಬಂದಿರಬಹುದು SCMP ಮತ್ತೆ AFM. That's why they got it extra mark. ಏನ್ ಬಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು? ಯಾರಾದ್ರು ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಬಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ. ಸುವ್ಯಕ್ತ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಸುವ್ಯಕ್ತ ಬಡ್ಕೋ, ಸಾರಿ, ಸುವ್ಯಕ್ತ ಸುವ್ಯಕ್ತ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳೋ. DT, IDT, there are chances that every case study will have that question. They can ask it for 2. ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಲಾಯರ್ ಏನೋ, ಲಾಯರ್ ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು? DT, IDT and law. Yes. DT, IDT and law, there are chances that every case study will have questions on it because they can ask it for 2 marks. They can ask it very easily. It can be a part of the case study. However, SCMP and AFM, it is not easy to ask question where the small question they can ask for 2 marks. It is not easy. So there are lesser chances that all the questions will have questions of SCMP and cost. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಟೀಮ್ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಏನು ಇನ್ IBS, DT, IDT law, in almost all the questions possible. FR, all but one question possible. Whereas SCMP, AFM, normally all the case studies ಇರೋದಿಲ್ಲ. Do you agree, ಅಚ್ಯುತರ ನಾಯಕ್? ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾನೆ? Yes, sir. Next, shall we continue with Artha? Did you enjoy this analysis, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Next, so then similarly, we have already done the first group, but still for the benefit of all of you, one subject ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. FR. FR ಅಲ್ಲಿ again, they start with the case study, first question, with the probably 3 questions, noodling, with relevant Ind AS, okay, 3 into 2, 6 marks, first case study. Next, 4 to 7, that means 4 questions. Again, one more case study. Case study 3 is 8 to 12. So 12 into 2. Now, if you look at the basic concept, Yes, Yes, sir. Yes, sir. the question I have taken, that is DT, IDT, then FR. 24 marks is based on the case studies. 6 marks is independent MCQ. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Question is, sir, does it make a huge kissing difference? May not be. Independent MCQ gives 2 marks. Case studies also, one case study nalli 6 marks. One question goes wrong, everything may not go wrong. Okay? So it is almost like independent. But all said and done, case studies are spend little more time like a descriptive, practice some and do it because it is giving 6 to 8 marks. 6 to 8 marks MCQ, 6 to 8 marks descriptive. Why your effort and approach should be different? Why your effort and approach should be different? Just because it is MCQ. ಅರ್ಥಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು all said and done still ಕೆಲವು MCQ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ನೋ, 8 marks ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಗುಬೆ. ಇಲ್ಲಿ MCQ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ.
At least practice and solve and get the answer done. Did I convey properly? Yes, sir. Yes, sir. Vasu? Yes, sir. Next 3 we have independent questions. Okay. Jokes beka eldrigo? A and C. And So, idu randomly selected one question. Jan 20 made it. There is a possibility that there will be some cases, there will be answers which are multiple. And ಅಥವಾ wrong ಇರ್ಬೋದು. That's why better. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎ ಅಥವಾ ಸಿ ಅಥವಾ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you'll get the answer. You'll get the mark. ಅಲ್ವಾ? Next. ಯಾವುದು FR ಅಲ್ವಾ? consolidation. Consolidation. First question is always on consolidation. First question is always on consolidation. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ 20 years ಇಂದ 20 years ಇಂದ consolidation ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, consolidation steps ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 ಅಲ್ಲಿ 8 marks to 10 marks ಆರಾಮ್ಸೆ ಬರುತ್ತೆ. Then second question onwards it will be independent Indias 109 ಇರಬಹುದು. 109 ಏನಪ್ಪಾ? Financial. Then there will be different analytical questions of different standards. 103 ಬರುತ್ತೆ. 103 ಏನು? Business Business combination. 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 Jokes ಬೇಕಾ? Computation sir. of the cost of the machine. Okay. Yes, then what you did in intermediate. Illi India is 16. Almost similar part. Okay. And if you sell the asset, buyback element ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. Next. So deferred tax computation. India is 12. 12. Tax base. The difference, positive or the deferred tax liability, negative or the deferred tax asset. India is 12. Then impairment test. Yavudu India is 36. 36. crucial standard. Okay. Then different analytical questions of the government grant itto. Because these are all too many standard based, that's why I'll not go too detailed into that. Transaction price. India is 115. Can you imagine a question paper without 115? No. No. Then some framework ಬಗ್ಗೆ India's ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 is about recognition of the expenses. ಇದು India's provisions ಯಾವುದು? India's 37. ಮತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ there is a question on ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಏನೋ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ 103 ಡಿಟ್ಟೋ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಟ್ಟೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಡಿಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದೇ ತರ FR ಗೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ us go from the beginning. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ದೇವರು? Consolidated financial statements. क्या किया आपकी? Yes, sir. आपने क्या किया? कुछ नहीं. कुछ नहीं? ओके, कुछ नहीं. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್. Consolidation. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, 109, 109. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 109, ಬಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3 ನಲ್ಲಿ India's 12 may be asked. India's 12. Okay. 33. But here spread is not easily identifiable. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, India's 2022 consecutive exam ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, 2020 ಇಲ್ಲೂ India's 20. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ India's 20 ಇರ್ಬೋದು. ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾರ್ಮಲಿ 115 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. And fifth ಅಲ್ಲಿ sub question is normally on 101. Okay, 101. ಅಚುತ್ರ ಇದೆಯೇನೋ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಅಗೇನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ India's one. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಎ ಏನಿದೆ ದೇವರು? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್.
Then last question also, anything they can ask. And the theory and practical split, 16 marks is always going to be theory. Adu rules illa, but that's what they follow. Whereas 84 marks is the cheat. 68 marks normally is the practical. Only one examination, so same way, AFM allu, different analysis. You can just sit and individually do it. Which question derivatives say baratte, capital budgeting yaudra bagge baratte, mutual funds elli baratte. Individually you do it the way I have done for some. Same way auditing. Kanista idea? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Professional ethics questions elli baratte, comparative elli baratte, reasonable analysis ಮಾಡಿ. See, 2A, so 2, ಅಲ್ಲಿ 2A ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ 2B, ಅದು ಬಡ್ಕೋಬೇಡ. Question number 2 ಬರುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೂ question number 2 ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. Then we have done the analysis of each paper, like the TT. Okay, so normally the FR paper only. All of you listening? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. It is except IBS. 24 marks is normally case studies and 3 independent 30 marks. Then descriptive, first question compulsory for 14 marks. 4 out of the remaining, 1 to be left out. Whatever to be left out, you decide depending on the exam. So FR again, we have done the important area analysis. Illi category A 110, 103, 109, 32, 115. Then special topics, technology, cloud computing, etc. Category B 116, 19, 12. B and A, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿ. A and B rather. Okay, right. ಹಂಗಂತ C ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. They are all once in 2 exam, 3 exam they can ask. And also, trust me, effectively we have around 30 to 40 Indias ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. How many number of Indias we have? 101 series ಇದ್ದು 116 ಇದೆ. 117 ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. Yes, sir. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. No, sir. It's not. 16 ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾಸ್ 1 to 41 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 30 to 35 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ FR. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 to 6 ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ 5 into 3 around 15 different questions, MCQs. That means they can ask questions on almost all the Indias in the FR paper. That's why it is not so easy to analyze like the way DT. DT first question is always on total income, second question always, because there the syllabus is huge from there, anything. That's why they restricted the flow into only here small topics. So that's why if this time 34 is asked, next time they can ask 33. If this time they ask 21, next time they can ask 20. Are you catching my point? But consolidation 103, 109, 115, ಅದಕ್ಕೆ miss sale. Okay. Okay, sir. Okay, sir. ಅಜಿತ್ ಈ ಇದಳ these are most crucial. Every subject ಅಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಾಡಿದೀವಿ. First pattern, first question is always on consolidation. Second question normally on financial instrument and interim reporting. Third question can be anything, core standard like 16, 116, 12, etc. Fourth question can be on employee benefit, borrowing cost, etc. Fifth is normally revenue recognition with the 1 ಅಥವಾ 101. Then last one is technology, fair value, etc. Read RTP, everything, whatever I told for DT, ಅದನ್ನ go through ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Similarly, we are given for AFM, okay, category A, category B, category C. A and B miss ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಹೈ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೂ ಹೈ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಈ ಒಂದು ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ B category. ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಸುಭಿಕ್ಷಾ A1 and A ಮಾಡಮ್ಮ. A1 and A, ಇದು B ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ, ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ? A1 A ಮತ್ತು ಇದು B, C ಬೇಡ. C ನಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಇದನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಮರ್ಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ವಿಷನ್ಸ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ DT,
ಡೇಂಜರಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್. AFM ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಫ್ ಇದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕು ತೆಗೆದ್ರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಟಫ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹಾಕಿದವ್ರ ಕಥೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. Write, read. Okay, so because reading is only writing, then writing is right. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. Yes. So, and again, ಇಲ್ಲಿ there are certain things which are very, very easy and commonly asked. Professional ethics, for example, audit report ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, quality control ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. They are all standard normal SCS ಅಥವಾ SQC. Okay, so extremely crucial. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ. Caro is a compulsory question. Okay, then even if you go to the B category, okay, so specialized area, ಅದು easy ಇರುತ್ತೆ. NBFC audit, bank audit, they are all easy, specific to the point. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಓದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಡ್. ದೆನ್ category C, forensic auditing ಇರ್ಬೋದು. Internal audit is important, but final level is reasonable. Engagement ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Again, pattern, audit reporting, then ethics, then NBFC report, bank audit special auditor. Reasonably ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಡೂ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅಂತ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ಕೇಸ್ ಇದು IDT. IDT C ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ A B ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸುಭಿಷ ಹೊರಟೇನೆ ಅವಳು IDT ಅಂತ ಹೊರಟು. ಸುಭಿಷ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಏನೇ ಸರ್. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲಿ DT ಮತ್ತು IDT ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, ಜಾಬ್ ಲೈಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, ರಿಫಂಡ್, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇರ್ ಆಲ್ ದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಬಿಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ? IBS ಓದಮ್ಮ ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ ಪಾದೂರ್, ಜೋರಾಗಿ ಓದೆ. Yes, sir. Integrated Business Solutions. Pattern. The question paper comprises 5 case studies of 25 marks each, out of which 4 should be attempted. Each case study will have questions related to all the 5 plus 2 subjects of CA final. Each question contains 40% MCQ. Do not think of this as an additional subject. Rather, it will be like writing the exams of all the subjects in one day. It is an open book exam. The time given is 4 hours. Important points. Normally, the first 2 paragraphs will be 4 hours stories. ಸಾಕಂತ? ಇಲ್ಲ sir. ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. 4 hours No, ಸಾಕಂತ? not at all. ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ 4 hours is not enough ಅಂತ. ಸೊ that's why, so be in the 5th gear from the beginning of the question paper. Normally, first 2 paragraphs will be stories. Normally, lengthy case studies will be easier and vice versa. Focus on DT, IDT, company law and FR. Refer the ranking table supra. Focus on such topics which are interlinked in 2 to 3 subjects. For example, agriculture. FR Ind AS 41. Section 2(1)(a) of Income Tax Act. Exemptions under GST. Similarly, loan to directors, Section 185 of Companies Act and 222(e) of Income Tax Act. Plant and machinery, additional depreciation and income tax, ITC and GST. So now I'll be giving you some schedule now, and now I'm getting an idea. IPS ಇದ್ದು, okay, so even when you're reading, for example, FR ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂಥರ ಫನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 120 days ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಒಂದೊಂದೇ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆದಂಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 120 days ಅಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ಡ್ 50 to 60 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡೈಲಿ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡೇಸ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ನವೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್. ಉಳಿದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಥಿಯರಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀರ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತ್ರಿಶಾಂಕ್ ಕಳಿಸೋ ನನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. Reasonable number of case studies. ರೀಸನೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ 60ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಮಿನಿಮಮ್ 60 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಾಲ್ಡ್. ಸೊ ನಾವೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 20-30 ಮಾಡಿ. ನಾನೀಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ
ಎಷ್ಟೊಂದು 7 to 8 ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. SMS ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಒಂದು 20 to 30 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು 30 ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್, ಬಟ್ 100 ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾವ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Carry minimum number of books to the exam center. Minimum. ICA case study booklet, CAPS material, my own notes, Companies Act, Income Tax Act, pocket size edition, latest RTP of all the subjects. In Jan 2026 exams, one question in IBS was directly lifted from Jan 26 FR RTP. FR RTP ಯಾವುದು? IBS RTP ಅಲ್ಲ ಸುಭಿಕ್ಷಾ. ಯಾವ RTP? FR. FR RTP. When you master the other 7 subjects, especially DT, IDT, Law and SCPM, you can master this subject as well. Some practical questions are lifted as it is from the other 5+2 subjects. Read Law and SCPM for IBS too, not just for SPOM. If SPOM, SET A and SET B exams are becoming tougher, IBS is also likely to become tougher. ಟಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಇದೆ, ಈಸಿ ಏನಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ IBS ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. FR ಇಂದ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೀಡಿಂಗ್ IBS, ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. FR ಅನ್ನ IBS ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಸೇಮ್ AFM ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, M&A ಇದೆ ಕಾಮನ್, ಬಿಕಾಸ್ M&A ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ, DT ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ನ್ಯೂ ರಿಜಿಮ್, 115BA, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್, TDS, TCS, capital A. Then GST computation, common topics for IBS, corporate and economic loss, FEMA-ದಲ್ಲಿ remittance ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, LRS ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, etc. SCMP ನಲ್ಲಿ what are the areas which are commonly focused. Next. So self-paced online module, I'm sure all of you are in track. Okay, first one is the corporate and economic loss. Okay, be the master. I've already told multiple times. First 2 papers are extremely crucial for IBS. Then set C, set D ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ITT and MCS ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ಪಾಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯಾಡ್, ಇವ್ರು ಇದರ ಆಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾ, ಅನುಶ್ರೀ, ಅಶ್ವಿನಿ, ಶ್ರವಣ್ ಅಂಡ್ ಸೌಮ್ಯ. CPT to final ಕ್ಯಾಪ್ಸೈಟ್ಸ್ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಿಂದ ಬನಶಂಕರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, 95 in auditing, 11th rank ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. FR ಅಲ್ಲಿ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತೆಗೆದ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ತೆಗೀರಿ, ಆಗ 600 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಇವನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು ಆಫ್ಟರ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೇ ಆಲ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ರೀಸನಬ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಒನ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಥಾಟ್ ಡೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒನ್. FRಗೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಫಾಲೋ, AFMಗೆ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಅದನ್ನು ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಯಾರು ಇದು IBS ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ ರೋಟ್ IBS ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಫರ್ಡ್. ಎಸ್, ಓದಮ್ಮ ವೆಂಕಟರಘುನಂದನ್, ಜೋರಾಗಿ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಓದು. General points for all the 6 subjects. Make key points using post-it sheets which are difficult to remember and post it on wall in front of your study table. What are difficult to remember? Post-it. Post-it difficult to remember. It's something like Rishika was having 3 specs. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ. ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ತಾಳ ನೋಡೋದು, ಸಿಂಗಾಪುರ ಸ್ವೀಟ್. ಸೊ 3 ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವಳೆ. ಐ ಆಸ್ಟ್ ವೈ ಅಂತ. One is to see far away things. Second one to see the closer items. Why third one? To search where are those 2 specs are. ಆ ಥರ. ಸೊ ಇವಳ ಅವಸ್ಥೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಷಿಕಾ ಇರ್ಲಿ. Yes, sir. Post it ಅಥವಾ something whichever is convenient to you. I know some of the people where ಇಡೀ wall and hall is filled with post-it ಇರುತ್ತೆ. ಅದು how far it is useful ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. It should be reasonable number. It's like when I was reading auditing, my own experience. 1 page of auditing, sometimes it used to take 1 to 2 hours to understand. That is standard. Now at least thanks to you people, you have wonderful teachers, simplification ಆಗಿರ್ಬೋದು. And every liner, it is important. It is important. Highlight. MSc psychology when I was doing 5 subjects,
I could easily MS here. One subject was too high-fi, different diseases, ಅದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? So I started writing. Almost entire book I wrote. ತಲೆಗೆ ಚೂರು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮರ್ಯಾದೆ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. I wrote again 6 times I wrote. First time it was like a big book, almost a replication of the book, textbook. Second time, third time ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು I was so inspired by one of the beautiful message I read. ನಿಮ್ದೇನೋ ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ ಚಿನ್ಮಯಿ? Harry Potter. Harry Potter. So ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ, hi Manya, how bro? Harry Potter ಅಂದ್ರೆ Hi, sir. how do you do? Nice, sir. क्या चल रहा है? Sir, homework. अभी if you see the face, your mummy looks younger than you. क्यों? Look at you. Thanks. हाँ? Specs स्पेक्स का इम्पैक्ट है क्या? मोबाइल ज्यादा देखती है आप भी? सेम? हाँ? मोबाइल से ही सी देखो, मोबाइल देखते ही ऐसा हो गया, फिर क्या? Sir, but I have far sight. Yeah, far sight, that's okay. How far you can see? You can see sun also. और खाना हो गया? Yes, sir. ओके. अनिश क्या कर रहा है? Sir, mobile. मोबाइल. वो तो उसको शेट्टी सर ने बुलाया, बोलो. बोलो. ठीक है. नेक्स्ट. So moving on, LDV. Second point. So Harry Potter, I was inspired. There I said that big series ideyantala, they want to make it as a 1 hour movie anta. I said if that so many big series they can do it, I also did. And trust me, after that the entire 600 pages book ittu adana bardu ಒಂದು ಪೇಜ್ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ನಾರ್ಮಲಿ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ 4 sides, 1 2 3 4 ಇಡೀ ಬುಕ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ರೋಟ್ ಇಲಾಬರೇಟಿವ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಲೆಸ್ಸರ್. ಸೊ ದೆನ್ at the end I wrote only one point. I'll be able to recall the entire para what I wrote. This is where whenever you think that something is tough, you have to do it again and again. There are so many genius people who have done much better than me. One more live example of my own, BCom ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ನದಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಓಡೋದ್ಲು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? BCom ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ ಬಿಡು ಈಗ. So why should I bother? But still it is necessity. So maybe I'm not intelligent, but I was intelligent in one aspect. What many people do like you, tough andre bitbidodu ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದು. ನಾನು I do the best. Okay, ಆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ I prepared so well. Even I never liked that paper. I have a university record mark. Okay, and probably because of that subject I ended up with the first rank in the university. Probably because of the toughest paper which I never liked, I got more mark, little more than others. That's what the rank success is all about. Like for example, AFM, assuming this exam was tough, someone would have done AFM little better than others, he would have been a first rank holder. Artha agta idea Manga? Yes, sir. Yeah. Vada. Please read the questions carefully. Use of different color pens and highlighters during reading is a must. Make a mnemonic coding for easy remembering. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಅದು ನೆಮಾನಿಕ್ ಕೋಡ್ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ CDDM ಅಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಬರೆದೆ. CDDM ಅಂತ ಏನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿಜೆನ್ಸಿ, ಡಿಸೈನ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಯಾವುದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ CDDM ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ರಾನಿಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್. ಈಗ PORT ಅಂತ ಬರ, ಆ ಪೋರ್ಟಿಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. CDDM ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್, ಬಟ್ 2-3 times ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. MFEF ಅಂತ ಒಂದು ಬರೆದೆ ನಾನು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ ಮಗ? Yes, sir. MFEF ಏನು? MFEF ಏನು? 2-3 times when you read the same thing and with the topic, maybe around 50 to 100 acronyms you have to do it in auditing. 50 to 100 short form. Okay, when you do that, that is success formula. Okay, that is success formula. Okay, ನಾನು ಹೇಳಿದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Yes, sir.
Take used pens to the exam hall to avoid uncomfortableness with new pens. Yeah. Again, everything, small matter, even the dress. I don't have a dressing has to be reasonably comfortable. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿನಗೂ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ವೇರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್, even if your birthday falls during the examination days, Lipika, once more again, half yearly by birthday avuldu, you should not, oh yeah, that's the possibility of her birthday falling at that time only. May June shift adre. So, please do not wear any new dress. Comfortable dress, whichever is comfortable dress, whatever. Nobody should bother about your dress, neither you nor others. ಆ ಥರ ಇರ್ಬೇಕು. Okay. Same way pen also. Free flow of thoughts followed by free flow of inks. That is example. Aditi Pai. Next. Write at least 2 long papers of anything of your choice few days before start of exam in order to increase the speed of writing in exams. Select the best 2 questions you know and answer them first. Keep smiling in the exam hall. Discuss topics with one or ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರಣತಿ ಅವ್ರ ಬಾಸ್ ಎಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಣತಿ ಹಾಯ್ ಮಾನಸ ಅಂತ. ಸೊ ಶಿ ಗೇವ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಏನೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಚ್ಚರ್ ಥರ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಗಿವ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ಅಂತ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಯು ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪೇಪರ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 5 minutes ವಿಲ್ ಗೆಟ್. That girl just in a matter of 6 months classes, April to September. October ಒಂದೇ ಬಂತಿದ್ದು, ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮನ್, ನವೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಒನ್ ಶಾಟ್ ಬೋತ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಶಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಮಾನಸ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಟು ಕಮ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ಟು ಅವನ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ವಿತ್ ನೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದೆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಹಂಗಂತ ವೆಂಕಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲೇಡಿ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಗೊತ್ತು. ನೀನು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ರಿತ್ವಿಕ, ಟ್ರೈ ಮಾಡು. discuss topics with 1 or 2 friends on a regular basis during breaks, etc. Which will increase the chances of remembering these concepts. Those concepts. I hope these are the very common things for every subject. All of you clear? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Then, MCQs, descriptive papers ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ MCQ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಥಾರೋ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. MCQಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸುಭಿಕ್ಷಾ, ಹೆಲ್ತ್, ನಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ನೌ ಮಾ. ಅವಳು ನೀವು ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಲ, ಶಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಅದು ಸ್ಲೀಪ್ ವೆಲ್ ಈಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಟು ಸಕ್ಸಸ್. ದೆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇದು ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಏನು ಹೌ ಟು ಗೆಸ್? ನಿನ್ನೆ 2-3 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಇಫ್ 1, 2, 3, 4 ಇದ್ರೆ, if there is only one option is available, that is not a right answer. Then amongst the 3, okay, which is commonly available, opposite answer ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಂತ. Substantially longer andre it is the right answer. Exact opposite andre one of them is the answer. This has been proved time and again. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಅದು yes. Now the crucial couple of minutes. Couple andre couple. First 5 papers IBS ಬಿಟ್ಟು MCQs are mainly case study based. So 3 to 4 case studies ಇರ್ಬೋದು. We have already discussed. In some subject only 3 to 4 case studies, 15 into 2 ಇರ್ಬೋದು. But normally 2 to 3 MCQ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Write and solve. Don't take MCQs light. Normally question number 1 is compulsory and 14 out of the remaining 5. Okay, ಅಲ್ಲಿ 4 marks 6 marks ಬರ್ಬೋದು. Whereas IBS ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ 4 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನೇ ಮಾಡಕ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್ ಯು ಆರ್ ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಫೌಂಡೇಶನ್, ಇಂಟರ್, ಫೈನಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. IBS ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಮೈಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಸೆಟ್. ಅದು ಓ ಛಾ I could have skipped question number 1 ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಇಂದ ಬಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. And you will not, it sounds very stupid to you. Trust me, 90% of students will not read the first pair of the question paper. Okay, now direct question 1 2 ಇಂದಲೇ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, IBS ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ. However, still read the top. Going forward from your exam, if they make it, I am not responsible. ಕ್ವಶನ್ 1 ನಂಬರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ನೋಡ್ಕೋ. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಓದ್ಕೋ.
But till now, and also C Institute has given notification. And it's to authoritative ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ C Institute notification ಪ್ರಕಾರ they said 4 out of 5 ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 40% MCQ ಅವರೇ ಹೇಳವ್ರೆ. So they cannot take back. But question paper setters wife would have scolded him on that day. He would have forgotten the notification. He may do anything. Okay. Yes, sir. So no concept of compulsory question, 40% MCQ, solve 50 plus case studies minimum. Okay. Most of the practical questions are lifted from other subject, open book exam, but prepare like this. Next, preferred order of writing the exam, 145 to 2 reading, 2 to 210. ನಾನು from the 11th standard, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Every time question paper is given, last page ಅಲ್ಲಿ ರಫ್ ಅಂತ ಬರೆದು I keep writing. Okay. ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ 145 to 2 ಅಲ್ಲ, 145 to 2 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಿವನಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗುರು ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಆನ್ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದಟ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಯು ಟು ಲರ್ನ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್, ಅದು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ದ IBS. ಸೊ 2 to 6 ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ 2A 2B ಎರಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾ, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕರ್ಟಿಯಸ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 2A 3B ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಥವಾ 90% ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನಿರೋದು 2A ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, 3B ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ 2 ಮತ್ತು 3 ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಫೆಚ್ ಯು ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್, ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ. ಒಮ್ಮೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದಾ ಇದ ನೋ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲಿ. ಈಗ ಅದು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹುಡುಗ ಹೋಗಿ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಟು ಫೈನಲೈಸ್ ದ ಗರ್ಲ್, ಅಥವಾ ವೈಸೆ ವರ್ಷ. ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಗರ್ಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋನ್ ಟು ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಡಿಸೈಡ್. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟನೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಹೌ ಮೆನಿಯತ್ ಫಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ LKG ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬಂದಿನ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ 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 ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು CA ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವೇನ್ರು? ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೈಟ್ಸ್ಗೆ ರೆಲವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ವೆಂಕಟ್ಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾರೊಬ್ರು ಇರಲಿ. I was in 10th, she was in 10th. I was in PUC Commerce, she was in PU Science. I took CA, she finished her engineering. I finished my foundation. She finished her MTech, I finished my inter first group. She got into job, I finished my, hello, hi. Yes, sir. So then I joined the articleship, she got married. Then I completed my articleship, she has got 2 kids. Then I completed my SPOM, her daughter is in 10th now. I completed first group of final, so her daughter has completed engineering. So I completed my CA, today is my marriage with her and her daughter. From where? So this was the story of CA probably. ಆ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು? Yes, sir. Yes, sir. ಇರ್ಲಿ. ರೈಟ್. ಸೊ 2 to 2, 210 to ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ IBS. I strongly recommend you to follow this. This is a tested, verified, okayed, scientifically analyzed. Unless you think you are stronger, mock test ಬರೆಯುವಾಗ in a different way, follow it. Otherwise, MK follow this approach. So I want you to do 210 to 330. Question number 6, for example, question number 3 and 1. Normally, don't start the first question in any paper except DT. Except DT. at the same time, same breath already, 330 ಒಳಗೆ first question should have been completed. So what does it mean? You start with question number 6, question number 3, then first question ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. Even if you end scribble compulsory question, if you don't know anything, that's okay. But when you have a reasonable knowledge, Aditi, Danya, Chaitanya, Riyan, Ratan,
So in that case, 210 to 330, 3 descriptive question ಮಾಡಿ. First question ಗೆ 30 marks, next 2 questions ಗೆ around 20 to 30 marks each. Descriptive after eliminating less known or uncomfortable. 330 to 410 or 415, around 45 marks. All the MCQs, 30 marks ಇದೆ. 30 marks ಗೆ actually if you ask me, 1 hour ಕೊಟ್ಟರು ತಪ್ಪಲ್ಲ. Because 1/3 of the paper. 100 marks ಅಲ್ಲಿ ಅದು again MCQ ಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 130 marks is 33.33%. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ ಮಗ? 100 ಇದು 130, 33.33. 30 marks. That means 1 hour should be spent on MCQ. But I'm still telling around 40 to 50 marks you spend on MCQ. District ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. Maybe auditing etc. may not be required. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ and it's not enough. Then last 410 to 450, 20 minutes each, last 2 descriptive. So you're done. 3 descriptive by 330, last 2 descriptive 410 to 450. So in between MCQ. Best order initially even I had a lot of confusion. I also used the brain, spoke to the students, etc. This is the best one. The reason is, if you start with MCQ, if you think it's highly standard, ekkuttu hogutte. Yes, extreme case MCQ would have been reasonably easy. Tumba easy MCQ 100% ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈನಲಿ 100% all the subject ಅಥವಾ any one subject all MCQs are easy, 100% ಇರೋದಿಲ್ಲ. I'll give it in writing. Go to the exam hall in the expectation that MCQs of CA final, they are all going to be easy. Some may be easy, some may be tough, some are highly standard. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ starting with that is dangerous. At the same time, MCQ bidodu nonsense. ಅದಕ್ಕೆ you have to start somewhere if you don't have the time, and then tick and come. And the descriptives are going to give a confidence. Descriptive papers, you got 5 questions, at least 2 questions will give you confidence. ಅದಕ್ಕೆ start with the descriptive. Confidence ಬಂದ ಕೂಡಲೇ MCQ confidence ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. That's why the most strongly suggested order is 3 till 330, 3 descriptive, then MCQ, then the last what? ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲ descriptive ಆದ್ಮೇಲೆ MCQ ಹೋಗ್ತೀನಿ. No, because when you complete all the descriptive, time may not be sufficient for you to MCQ. Easily you may lose the marks also. So I said there are some easy questions there. Missing is dangerous. Artha aita? Yes, sir. Yeah. Right. Next. Then 450 to 5, last 10 minutes utilized for writing unanswered question, etc. Practical paper, theory questions may not fetch high marks. No negative marks for MCQ. They attempt all the questions. 5 answers are better than the 3 best answers. IPS only 145 to 2 again reading, 2 to 215 for scribbling. Then 1 hour each for first 2 case studies what you selected. Then 45 minutes each for the next 2 case studies. 4 questions irutte. And last scribbling something. Yes. Now the most important aspect. Present batch. So reasonably, okay, we'll get over by this weekend ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 or 2 class split ಆಗ್ಬೋದು. So this is almost we are in the target. Okay. So next Sunday ಹಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ. That's why Sunday ಅಂತೂ 100% class ಇರೋದಿಲ್ಲ. Before this Saturday, reasonably 1 or 2 class spill over ಆಗ್ಬೋದು. Then next week in that not coming week, ಅಲ್ಲಿಂದ AFM as I issued you 7 to 8:30, around 10 to 20 hours of AFM ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. Extremely crucial. So maybe ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಕಂಫರ್ಟ್, DT ರಿವಿಷನ್, IDT ರಿವಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಬರೀ November 26ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. May 27 strongly recommend. Subsequent exam students also just write. I know you'll be busy with the offices. Soon scribble something. This is the plan. Now for the November 26 what plan I give, same has to be applied for all the subsequent examination. So just 6 months before, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 4 months ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವರಿಗೆ, ನೀವೆಲ್ಲ 6 monthsಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ November 26ಗೆ 4 months ಇದೆ. ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಬಟ್ May 27 ಅವರು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬಾರ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಾಮು ಎಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ October 31st ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು. November 1st ಇಂದ ನೋ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್, ನೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ May 27 ಪೀಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳ. May 24 CA intermediate 90% plus cap sites are passed.
ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಗ್ರೇಟ್, ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ ರೀಸನಬ್ಲಿ ಈಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ May 24 exam was reasonably easy. Like September 25 CA final exam was easiest. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 3 times ಬೆಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ May 27 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಲ್ಸೋ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ May 27 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. November 27 ಅದನ್ನ take it in a similar fashion. So for my November 26 friends and May 27 ಎಲ್ರಿಗೂ ಓಕೆ, ಈಗ November 26 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸಾಕು ಟೈಮ್ ಬೋತ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋರು, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರೋರು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ರಿ. ಬೋತ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋರು, ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ITT ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ, ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡಿ. 120 days is the best plan. 90 days is also doable, both the group. Did you hear? Yes, sir. 120 days is the best plan. 90 days is doable. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ವಾಕ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಜೋಕ್ಸ್, ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು? ನಿಮ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಬೇಡ ಓಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ 120 days is the ideal, 90 days is doable. 2 groups below 90 days ಟೈಟ್ ಆಗತ್ತೆ. 60 days ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ this is the one exam in your life, the last exam in your life, the life serious exam. ನಾನು ನೋಡಿ, I also written hundreds of other exams later, but nothing like a CA exam. ಅದಕ್ಕೆ give your best. CA final is your life career. ಈಗ I was just analyzing whatever other qualification. Nowhere else I would have used the same for my profession ಅಥವಾ livelihood. Okay, CA is the only profession which all other things are for my passion I did. So that's why ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಹೌ ಮಚ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 3 times, ನಾಟ್ 100 times, 100%, 300% ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಡಿಡ್ ಯು ಹಿಯರ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ 3:30 ಆಲ್ಸೋ ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಕ್ಯಾಪ್, ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ CFL. ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸಂಡೇ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ 3 o'clock ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 25 years. ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನನಗೇನು ಬೇಜಾರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಐ ಕುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಂದು 1 hour ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 1 to 2 o'clock ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಜಾಬ್. ದಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಲಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ನೀವು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಜಕ್ ಮಾರ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ CA is one such course where nothing is ununderstandable. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಟಫ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಿರುವಂಥದ್ದು? 20% ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು, ಎಗ್ರೀಡ್. 80% ಆಫ್ 118 marks, 114 marks, 120 marks, 80% is also 90 marks ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 60% ಸರಿಯಾಗೋ 54 marks ಯು ಪಾಸ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಫೇಲ್ ಇನ್ CA ಎಕ್ಸಾಮ್? ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಾ? ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕದೆ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಐ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್, ಐ ವಾಸ್ ಅ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಐ ಟುಕ್ 3 attempts ಇನ್ ಇಂಟರ್. ಅದೆಲ್ಲ ಬಂಡ್ಲಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಇಟ್ಬಿಡು. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ಐ ನೆವರ್. ನಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ work for 600, pass in first attempt. That's it. So if a rank holder earlier, don't have unnecessary pressure because of the rank. If you are not a rank holder, aim at the rank. At the end, both of you aim at 600. Artha ಆಯ್ತಾ communication ಮಾಡಿದ್ದು? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Good. So first reading. Now I was actually, when I was looking at it, ನನಗೆ again ಒಂದು ನಿಮ್ಮ DT analysis, each question ಇದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ I should write the exam again ಅಂತ. Earlier, when ISCA information technology ಇದ್ದಾಗ, I was not keen on writing. Now I can write. Andre, anytime I can pass, that is not an issue. But I never had a wish to write the exam again. But ಈಗ ನೋಡುವಾಗ 120 days ಇದೆ and 6 subjects, UB 6. We had 8 subjects. ಅದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 o'clock exam. Daily, alternative ಅಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 o'clock. 8 o'clock exam all ಇರಬೇಕು. How many days actually in the dream only we were crying. Almost everybody, ಯಾಕೆ? We got up at 9:30, exam ಶುರು ಆಗಿದೆ, ಡ್ರೀಮ್. ನೈಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನೋ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರಲಿ.
12 days per subject average. So this is from 1st July ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ದು ಕಂಪನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 week. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 week ಯಾವ್ದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. November 26 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡಿಡ್ ಯು ಹಿಯರ್? November 26. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 12 days ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ FM, ಲೆಸ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್. FR ಗೆ 9 days ಕೊಟ್ಬಿಡು, 15 days ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ದಿಸ್ ಹೌ ಯು ಡೂ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ನಾನು ಅದನ್ನ ಐ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಹಂಗಂತ ಐ ಲೈಕ್ FR, ಐ ಡೂ ಮೋರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡ. ವಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್, ಡೂ ಮೋರ್. ವಾಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್, Do more. I do the same. What I don't like, I do the more. Ignoring. Thank you. Thank you. Right. So 12 days for every subject, honest, keeping aside, ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Can't you do actually ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು attended the classes? Can't you go through the entire subject once 12 days ಅಲ್ಲಿ? Honest ಆಗಿ, can't you do it? Can do it, sir. ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು? Yes. 12 days ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. May 27 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗೋವರೆಗೆ 1 week ಇರ್ತಲ್ಲ, 1 week ಅಲ್ಲ, 15 days ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ AFF. Right. Second reading, compulsorily 3 reading is compulsory, 4 days per subject. Third reading is 3 days per subject. Then still I have given some extra cushion here. ನೋಡಿ 72 plus 3 days ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಲಿಟ್ರಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಗೊಂಡು ಫಿಸಿಕಲಿ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ FR ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಒಂದು 4 days, 1 day extra buffer. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 124 days ಇದೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು, ನವೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವರಿಗೆ 3 months 31 days ಬರುತ್ತೆ. ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಮೇ ಅವರಿಗೆ 2 days ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಲ್ವಾ, ಜನವರಿ ಮಾರ್ಚ್ 31 ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇರಲಿ. ಸೊ ರೈಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್? ಈ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ನವಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಿತೀರಲ್ವಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬರಿತೀರಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಲೋವರ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಯಾ, ಮಿತಾಲಿ, ಹಾಯ್. ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಡು ಐ ನೋ ಯು? ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಮತ್ತೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ, ಇರಲಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ May 27 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, May 27 people also can write, so that you will also get exposure to the mock test. And May 27 people you get least mark, that's okay. Okay, ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಲ್, ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಹರ್ಷಿತಾ ಭಟ್. ಸೊ ಸ್ಲೀಪ್ ಫಾರ್ 8 hours. ಇದು ಕಲರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಗಿಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ವ LBMs? ಸ್ಲೀಪ್ ಫಾರ್ 8 hours. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ 8 hours ಮಾಡ. ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರಲಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಂಡೇ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 hour ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿ 2 hours ಅಲ್ಲಿ 20 minutes to 30 minutes ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, 10 to 15 minutes ಆಫ್ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಒಂದು 30 to 40 minutes you take it on physical and pranayama. Then if you have the habit of doing meditation ಅಥವಾ ಪೂಜಾ, something like that, total 1 hour you take. ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬಾತ್. ಓ ಸರ್, ಏನೋ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬಾತ್, ಯಾವಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಾತ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ another 1 hour ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಾಡಿ. 10 to 15 minutes ಕಾಮಿಡೀಸ್ ಏನೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ effectively 2 hours you spent on this, 8 hours you slept, 8 plus 2 10, 14 hours is available for study. 18 hours Subiksha 14 hours you start sitting. Again the curve will be like this, study curve, CA final. ಸ್ನೇಹ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ at one stage ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Again it will go up. This is a common trend with everybody who is sitting for preparing for 4 months, 3 to 4 months. Suddenly ಜೋಶ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಪಿಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. It will go to the high, then it will come down again. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಒಂದು somewhere. Whenever you are tired, read. Whenever you are not tired, read. That's it. The only mantra. ನಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಡ್ ಆದಾಗ, he said go for stretching. Go for stretching. Same way, you people go for stretching of education whenever you are tired. Keep reading.
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಗಿವ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏನು ಒಂದೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ IBS ತೆಗೆದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ ಇದೆ ಕೆಲವ್ರದ್ದು. ಏನು ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ನಾನೇ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ ನೋಡೋದು ಅಲ್ಲ. CA ಫೈನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆನ್ ಯು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, go through the theory, concept, go through the answer, and then you start working out. Did you hear? ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ ಕೆಲವರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಏನು ಸರ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ದ ಆನ್ಸರ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರಿಂಗ್ 3 ಜನ್ಮಾಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ CA ಫೈನಲ್. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಯು ಡೂ? ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದಿ, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಬರೀ 6+2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಷನ್ ಓದಿದ್ರಿ, ಯು ರೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ, ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ದೆನ್ ಯು ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಒನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡು ದೆನ್ ವಿದೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ವಿದೌಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಯು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್, ಐ ರಿಪೀಟ್. ಆಲ್ ದಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ನಾನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಇದು PUC BCom ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೇ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಂಟರ್, ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್, ಅಯ್ಯೋ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 90% of the questions you will not be able to solve by yourself straight away. You will be wasting a lot of your time. So what is wrong in this approach? You see the question, see the answer, so see what are the steps they have done, then you solve it. But second reading bandaga, you have to independently do some questions without seeing the answer. First, because exam hall alli, no, wait. First step, what I said, first step, at the first reading alli, 10 questions you did like this, because you are understanding. 11th question, maybe if you want to do it without seeing, you do it. One question ge you waste time, 10 question ge you cannot waste time. Have you understood what I meant? ಏನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಷಿತಾ ಭಟ್ ಬಡ್ಕೋ? So while solving for the first time, you look at the question, you look at the answer, see how they've solved, and then you solve with that reference. Later, if you want to do it on your own, later you do. Later ಅಲ್ಲ, you want to do it ಅಲ್ಲ, you want to do it. ಇಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಇಕ್ಕೆ 1 or 2 questions you have to do it without seeing. 10 questions you solve with seeing, 1 or 2 questions you do without solving, without seeing. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಇಸ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಐ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೈಮ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಹಾರಬಸ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. Do you think I am also reasonably intelligent? Yes, sir. Yes, I sir. follow Yes, this sir. approach for IBS. IBS ಗೆ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. IBS ಟೀಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದಾ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ದೇ ಡನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವೈ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸಿಟ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ 2nd to 13th ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ 14 hours, you read only for 6 hours. 6 hours for exam, travel, etc. ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ಅಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ 1 hour ಇದನ್ನ 2 hours ಮಾಡಿ. ದೆನ್ ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 8 hours. ಓಕೆ, 8 hours is for what? ಸ್ಲೀಪ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ವಿತ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಲೆಸ್, 6 to 8 hours, I am okay. But lesser than 6 hours if you are sleeping, you are a nonsense. Don't do that. 6 hours ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 hours, ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 hour, ಓಕೆ. ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 hours, ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ 2 hours, ಓಕೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಡೈಲಿ 11:30, 12 o'clock I sleep, 5:30, 6 o'clock I get up. ನೀವು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಊಟ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಈಗೇನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಊಟ ಆಗಿ ಒಂದು half an hour ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ, ದೆನ್ ಯು ಸ್ಲೀಪ್ ಫಾರ್ 1 hour, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. 6 to 8 hours you sleep. 14 hours of 12 to 14 hours of study is more than enough. And all your other commitments keep it aside or assign to someone else. Break days in between the exam days week iruttalla, 14 hours study ಬೇಡ, 12 hours ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್. CA final exam 2nd, 4th, 6th. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ, 9th, 11th and 13th. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಫಾರ್ DT ಓನ್ಲಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ after auditing you can come and read IDT on that day. Then DT is still a ocean, you have to read a lot. And idu ee color ಏನು, the color combination, we have the habit, anybody new friends ಯಾರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು.
So I follow it. Like today I'm wearing red, pink, maroon anta. So different days ಗೆ different days ಇದೆ, colors ಇದೆ. So like Sunday ಮತ್ತೆ Tuesday red, pink, maroon. Monday is white. Wednesday is green. Thursday is yellow. Then Friday is white again. Saturday blue, black or gray. This is the colors. If you are following, you can follow this. And ಇಲ್ಲಿ examinations are falling on either white ಅಥವಾ green. So examಗೆ ಒಂದು 1 week ಮೊದಲು ಖಾಲಿ 2 ಪೇರ್ ಆಫ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದು ವೆಂಕಟ್ ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಇದು ವೈಟ್ ಕಣೋ ಗುಬೆ, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಡ್ರೆಸ್, ಇದು ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ವೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿರ್ತಾರ, ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಐದರ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ ಅಥವಾ ಫ್ರೈಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ವೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನಾದ್ರು ಬಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು? Yes. Yes. Yes, sir. For Wednesdays. And last exam is on 2 to 6 o'clock. So plan according and be in the exam hall at least by 12:30, 1 o'clock first exam. So my target is 600 and I shall get one paper, FR, AFM 100, IDT, etc. 95, another paper 90. This should be the target of each one of you. At least end up with this. This also might give you a rank, may give you a rank, but bare minimum 80s, 60s, 50. Extreme case, new try more. Subject you get 60, total 140. Even if you end up with the 45 in other papers, you cross 300 easily. 2 papers 80 and 60, one 80 and 60. ಮತ್ತೆ 40 into 4 ಸಾಕು, ಬಟ್ 40 is risky. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು 36 ಆದರೆ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3-4 months. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ICM ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ 200 pages ಬುಕ್, ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್, ದೆನ್ ಕವರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಪುಟ್ 120% ಸಿಲೆಬಸ್, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ICA ಕಳಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅದು ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಒಂದು RTP ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, RTP ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಇನ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ MCQs. Presentation is important. 5 average answers are better than 3 best answers. Working notes are extremely important. One question, one exam being standard, one question every exam being standard. Be ready. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ 6 ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿ ರೆಡಿ. ಸೊ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CA ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ, ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ because not many people had written the intermediate exam this time. Okay, some of them deferred the exam, blah blah blah. But still, when around 60-70% people have given the result, I was saying, wow. So I didn't know that so many people had written the exam also. So have a lower expectation, or tough expectation, exam will be easy. Then no one can be 100% perfect in any professional exam. Attempt out of syllabus question compulsorily. Sleep is important. Make your own stationery available ready. Be positive always. Don't keep any disturbing items in the study room. Mobile on the side ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. Then practical meditation, yoga. Avoid WhatsApp. Suti Sodani statement. I have thrown my mobile to the dustbin 4 months before the exam. That's why I'm All India first rank holder. I have thrown my mobile to the dustbin. ಯಾವಾಗ 4 months before the exam. I'm All India first cap student ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Okay, so ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ something you follow. ಮತ್ತೆ CA final is about 20% pressure management, 50 to 60% hard work, 25% how you present, and 5% what? Luck factor. Then practice makes man perfect. ICA metal makes a student perfect. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. I will pass ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is the success mantra and push extra for All India rank. Some beautiful quotations of the capsology. Quickly, one by one, was going to guess. Yes, Venkat Odo. ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಓದು ಜೋರಾಗಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Discipline can take you to the places where motivation cannot. Discipline is freedom. So education discipline is the best freedom ಇಲ್ಲ. Next Ishika. Today is tough, tomorrow will be toughest. Day after tomorrow will be the brightest and yours. Most people will give up tomorrow evening. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿನಗೆ ಬಂತಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೀನು ಇವತ್ತೇನೋ ಹೇಳ್ದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೈ ಎತ್ತಿದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅದು ಆಲ್ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನೋ
ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಯಿಶ್ವಿನಿ. Yes, sir. Your body can do anything. It's your mind that needs One of convincing. my favorite recent quotes. Thanks for adding this. Body will listen. It's only the mind what you have to train. ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾ? ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೂ ನನಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಏನೇನೋ ಇದೆ. ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಲಿಪ್ ಇಕ್ಕಾ. If you think the price of success is high, look at those paying the cost of regret. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೈ, ದೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ರಿಗ್ರೆಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಲೈಫ್. ಅಂಡ್ CA ಫೈನಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಒದ್ದಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇಫ್ ಬಿಕಮ್ ದ CEO ಆಫ್ ಸಮ್ ಟಾಪ್ ಕಂಪನಿ, ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ CA, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು ನಾನು CA, ನೀನು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಿನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಬಿಲಿಟಿ. And my sir says, this life, the today's generation are filled with regrets. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವ್ರದ್ದು ಅದಿದೆ ನತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ have one qualification called CA. World will be at your feet. Next. ಯಾರು? ಸುಯೇಕ್ತ ಭಟ್. Set peace of mind as your highest goal and organize your life around it. Once you are a CA, peace of mind automatically comes. ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿನ್ಮಯ್. If you can overthink the worst, you can overthink the best too. ಅಲ್ವಾ? ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಓವರ್ ಥಿಂಕ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದು? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ CA. ತುಂಬಾ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ CA ಚಿನ್ಮಯಿ, CA ಹರ್ಷಿತ್, ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್. ಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. We need strength. Yes, we need strength while doing the possible, but we need faith while doing the impossible. Have a faith. So I'm telling you, strength while doing the possible, faith in God. Whenever the question is tough, faith in God. Next, Achutra Naik. If you want something you have never had, then you must do something that you have never done. So you want to have a degree called CA, do something what you never did in life. That's called putting extra effort. Next, Kupa Srinidhi. If the path is beautiful, first confirm where it leads to. If the destination is beautiful, do not bother about the path, just move on. At CAPS, path and destination both are made beautiful. Next, Yaro Aarti. Whatever happens in our life, just relax and try to manage with a smile. Life is not a problem to solve. It's a gift to enjoy. Next, Vijeta. People do not decide their future. They decide their habits, and their habits decide their future. Innondsala ಓದೋದನ್ನ ಅಮೃತ. Worth it. People do not decide for their future. They decide their habits, and their habits decide their future. ಅಲ್ವಾ? So your good habits of today, I know. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಸರ್, ಸಂಡೇ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಗಂದು ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಂದು ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ, ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಕ್ರ ತಿಂದೆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ, ಹಸಿವಾಗ್ತದೆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬಡ್ಕೋತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಯು ಮೇಕ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. Live happily. Live happily and don't live for happiness. Live happily. and don't live for it. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬತ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೋಗ್ರಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. Live happily and don't live for happiness. How many of you want to be happy? Raise your hand. Beg. How many of you want to be happy? Quickly. Very good. Now, ಹಂಗೆ ಓಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೈನ್ಯ ಅಂತ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಓಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೋರಾಗಿ ಓಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓವರ್ ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೈನ್ಯ. ಓಡ್ಕೊಂಡ್ರ? ನಾವು ಲೋವರ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್. How many of you have not raised the hand for that question? Raise your hand. Why you have not raised the hand, Achal? I am already happy, sir. That's why. LPMs, you just read one quotation. Other the exact converse. Live happily, don't live for happiness. Anta. Live happily. Look, you have proved this CA final, friends, my lovely batch friends. You have proved
n number of times ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಬ್ರೋ, ಡೋಂಟ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾಳೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಥಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವೆನ್ ಐ ಇನ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್. ವೆನ್ ಯುವರ್ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಯು ಥಾಟ್ PUC ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ವೆನ್ ಯುವರ್ PU ಯು ಥಾಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋದಾಗ ಹ್ಯಾಪಿ. ವೆನ್ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಯು ಥಾಟ್ CA ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ನೌ ಯು ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್, ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್, ಬಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಅದನ್ನೇ ಬಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಲಿಪಿಕಾ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅವ್ನು ಯಾವನು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು. ನೀನು ಲಿವ್ ಮಾಡಿ, ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಡೋಂಟ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ನೋ ಮೋರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಡೂ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಥಿಂಕ್. So my dear CA final friends, I'll meet you at the earliest with a new name of relationship called members of the same fraternity. CA Chandrasekhar, CA Subiksha. Any difference illa once you are prefixing the alphabet CA. Okay, all the best and enjoy. Okay, so CAPS next batches. Foundation August ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The least cost ಅಲ್ಲಿ, intermediate is also August, CA final October. So the first batch friends, second batch ಬರಲೇಬೇಕು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. Don't miss it. Don't do like some of them who have missed the track just because of that. Right. Now 2-3 important announcements. Next week ಹಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಈ Thursday evening ಅದು ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. Anybody missed filling and you want to come, you can still fill. Last chance. Compulsory ಇಲ್ಲ, we are already called the number. Second point, ಈ ವೀಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಮಿಂಗ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿಲ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಿಂದ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಥವಾ ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಇಂದ AFM ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಟಫ್ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಯಾವುದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ. ಅದು 7 to 8:30 ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ 15 ದಿವಸ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ? May 27 and onwards ಇರೋರಿಗೆ. November 26 ಅವ್ರಿಗೆ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಟೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಜಾಯ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ DT ರಿವಿಷನ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ IDT ರಿವಿಷನ್, ಅಥವಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್. ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ 2. ಅದು 15 hours ಅಲ್ಲ. DT GT ಎಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ರಿವಿಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 5 to 10 hours. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಸಹ ಯಾವುದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ದೆನ್ IDT, ದೆನ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟೆಂಡ್ ದ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನೇನಿದೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್? ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೇಡ, ಯಾವುದು ಜೋಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವೈಂಡ್ ಅಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು 5 minutes. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ವಿತ್ ದಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕನ್ನಡ ಬರೋರಿಗೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಯಾಕೋ ಲೇಟು? ಸರ್, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನೀನ್ ಲೇಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ? ಸರ್, ಅದು ನಂದೊಂದ್ ಚಪ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ ಚಪ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಗುಂಡಾ, ನಾನ್ ನಿಂಗೆ 2 ವಾಕ್ಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸರಿ ಸರ್. ಮೊದಲನೇದು ಅವನು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದನು, ಎರಡನೇದು ಅವನಿಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿಬೇಕಾಯ್ತು. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಗುಂಡಾ, ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಯಾರು? ಅಪ್ಪ ಸರ್. ಅದ್ ಹೇಗೋ ಗುಂಡಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆನೆ ಮಲಗ್ತಾರ ಸರ್. ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ನಾನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ ತಾನೆ? ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ಅದೇಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. 1 ರಿಂದ 10 ಹೇಳೋ ಗುಂಡಾ. 1 2 4 5 6 7 8 9 10. ಆಯ್ತು ಸರ್. 3 ಹೇಳೇ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ? 3 ಸತ್ತೋಗಿದೆ ಸರ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 3 ಸಾವು ಅಂತ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾಕೋ ತಿದ್ದಿದ್ಯಾ ಗುಂಡಾ? ಸರ್, ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ ತಪ್ಪನ್ನ ನಾವೇ ತಿದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಹಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಗುಂಡಾ? ಸರ್, ಪಾಪ ಹಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಒಂದು ಮೊಸಳೆ. ಬಡತನದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೋನ್ವಿಟಾ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಏನಿದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇದು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು, ಐ ಆಮ್ ಬಿಲೋ 18 ಅಂತ. ದೀಪಿಕಾ ನಿಮಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಅದೇನೆ ನೋಡಿಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ? ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿನ ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಣೋ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಶಂಕರ್ ಎಂತಿನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಶಂಕರ್ ಎಂತಿ ಯಾರು ಅಂತ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಣೋ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಮಹೇಂದ್ರ ಶಾಂತಿನ ಅವ್ರು ಯಾರು? ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಹಿಂಗ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಸ್ತೀಯಾ? ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಣೋ, ಪೊಂಗಲ್. ಕುಡಿಗಲ್ಲ ಯಾರು ಹೋಯ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಯಾವಾಗ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಏನ್ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೀರಾ? ರಿಯಾಕ್ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕುಡಿಯಕ್ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೀರಾ? ನನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಹ್ಯಾಪಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಪಿ ಮರ ಶಂಕರ್ ಕೀರ್ತಿನ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಬಿಡು. ನಿಮ್ ಅಕ್ಕಂಗ್ ಪಾಪ ಹೋಯ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು? ನನಗ್ ಫೋನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳೋ, ಮಲ್ಕೊಳೋ, ನೀನ್ ಮಲ್ಕೋ, ಊಟ ಮಾಡಿ. ಫೋನ್ ಇಕ್ಕಲೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ. ಏನ್ ಜನ ಅಪ್ಪ ವಿಶ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹೀಗೆ ರೈಟ್, ದೋಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಗ್ರೇಟ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್. God bless you all. Pass with the marks. God bless you.